Khoshomaded, Добро пожаловать. Welcome to our seminar on Afghanistan security in Central Asia. My name is Edward Lemon. I'm president of the Oxford Society for Central Asian Affairs, and we're delighted to co-host this event today with CB's, the Center for Baltic, European, Eurasian, East European Studies at Södertörn University, RUCA at Malmö University, the School for Regional Studies at the University of Amsterdam, and the Swedish Defense University. I'm delighted to be co-moderating this event with Dr. Artemy Kalinovsky of the University of Amsterdam and Dr. Markus Göransson from the Swedish Defense University. Today's topic is Afghanistan and Central Asia, and we will be holding our event in both English and Russian. After each presentation, we will briefly translate the remarks of the speaker into either Russian or English, depending on the language that they are using. Сегодня мы будем использовать оба русский и английский, и каждый спикер будет говорить, и после их презентации мы будем переводить их презентации по-русски или английски. So without further ado, I'll hand over to Dr. Artemy Kalinovsky. Great. Good afternoon, good morning, good evening, depending on where you are. My job here today will be primarily to be a very strict timekeeper. I see that the organizers have given us 10 minutes for presentations, and then I will try to summarize the presentation in Russian or English, depending on which language the speaker is using in an even shorter time. Повторю по-русски. Регламент, насколько я понимаю, у нас очень строгий. Значит, на каждую презентацию дается 10 минут. А потом я постараюсь коротко перевести содержание текста на русский или английский. Таджикский, простите, у меня хромает, потому что уже 5 лет не был в Таджикистане. Вот. Okay, our first presenter is Professor Iskandarov, Qosimsho Iskandarov, a political scientist specializing in Afghanistan and currently the head of the Department of Near and Middle East at the Institute for the Study of Asian European Countries at the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan and director of the Center for the Study of Afghanistan in the region. Professor, please. Пожалуйста, профессор Искандаров. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Прежде всего, разрешите выразить искреннюю признательность организаторам круглого стола за приглашение и предоставление возможности принять участие в нем. Тема, выбранная для обсуждения на заседании круглого стола, несомненно актуальна. Сегодня прошло 6 месяцев с того дня, когда 15 августа 2021 года вся власть в Афганистане передана Талибану, признанной террористической организацией во многих странах, в том числе в Таджикистане. Установление в Афганистане фундаменталистского исламского режима Талибан, несомненно, создает определенные риски для безопасности Таджикистана. Лидеры Талибан заверяют, что не допустят, чтобы с территории Афганистана какой-либо организации угрожала соседним странам, и Талибан, по их мнению, по их заверениям, верен подписанному Соединенными Штатами Америки соглашению в Дохе. Однако заявления Талибан по ряду причин пока не могут снизить или устранить озабоченность стран региона, особенно Таджикистана, который имеет самую протяженную из всех стран Центральной Азии границу с Афганистаном. В Дохинском соглашении, на которого ссылаются талибы, во всяком случае, в обнародованных статьях говорится о гарантиях безопасности Талибан только США и их союзникам.
Кроме того, заявления Талибан не подкреплены практическими мерами по устранению угроз, исходящих из террористических организаций, базирующихся в Афганистане, особенно на севере страны. По имеющимся данным, в Афганистане действуют десятки террористических организаций, как центральноазиатского происхождения, так и международных террористических организаций. Разве это не угроза безопасности Таджикистана? Террористические организации центральноазиатского происхождения, такие как Совет исламского джихада, Джамият Ансаруллах, Катибат имам аль-Бухари, Исламские движения Узбекистана, Исламские движения Восточного Туркестана и другие по-прежнему продолжают свою деятельность на территории северо-восточных провинций Афганистана, которые они не скрывают свою цель свержения светских режимов в регионе. По данным некоторых инсайдеров, после свержения республиканского режима в Афганистане, члены экстремистских организаций иностранного происхождения, в том числе Ансаруллах, состоящие из таджикских террористов, чувствуют себя как никогда безопасно, свободно ездят по стране, вооружаются новейшим оружием, создали десятки лагерей для подготовки своих боевиков. Об этом в недавнем выступлении на неочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. По данным наших спецслужб, заявил Эмомали Рахмон, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южными границами ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана, насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков. Более того, из тюрем в Афганистане были освобождены тысячи их сторонников, что привело к активизации их деятельности. По сообщению некоторых инсайдеров, Талибан традиционно имеет хорошие отношения с Джамаат Ансаруллах, между ними налажено сотрудничество. После прихода к власти на этапе формирования новой армии Талибан привлекает членов Ансаруллах в качестве инструкторов на курсе военной подготовки молодых талибов, в частности в Кундузе и Имам-Сахибе. Руководство Талибан, с одной стороны, заверяет о гарантии безопасности со стороны Афганистана, а с другой стороны, по данным инсайдеров, представители высокого ранга Талибан заявляют, что иностранные маджахиды наши братья, и мы должны всячески поддержать их. Во всяком случае, пока в странах Центральной Азии не уверен, что талибы выполнят свои обещания и сделают все возможное, чтобы государства Центральной Азии чувствовали себя безопасными со стороны Афганистана. Серьезной угрозой для безопасности Таджикистана является присутствие международных террористических организаций, такие как Аль-Каида, Игил-Харасан, Хизб-ат-Тахрир и так далее. По данным некоторых инсайдеров, сегодня в этой стране действуют как Игил-Харасан и числа представителей местного населения, членов организаций централизатского происхождения, так и члены так называемых исламских государств, связанные с Ближним Востоком, боевики которого прибывают с Ближнего Востока. Тревожным сигналом для нас служит поступившие данные о том, что на сторону Игил-Харасан переходит часть военнослужащих свергнутого правительства, а также некоторые группы талибов. За 6 месяцев правления Талибан, согласно докладу Совета Безопасности ООН, численность Игил-Харасан из 2200 человек возросла до 4000. Это как за счет освобождения из афганских тюрем членов этой террористической организации, так и, возможно, за счет привлечения новых членов, что не может не беспокоить правительство Таджикистана. Согласно имеющимся данным, международная террористическая организация Аль-Каида продолжает свое присутствие в Афганистане и, более того, уделяет пристальное внимание провинцию Бадахшан и другим провинциям северо-востока Афганистана. Судя по информации некоторых инсайдеров, Талибан не только не порвал связи с Аль-Каидой, но укрепляет их. В том числе члены Аль-Каида выполняют функции инструкторов, созданные ими же учебные центры для военной подготовки боевиков. Аль-Каида традиционно имеет отношения с таджикской террористической группой Джамият Ансаруллах,
Бадахшане оказывает ей финансовую помощь. В недавнем аналитическом докладе группе по контролю над санкциями Совета Безопасности ООН отмечается, что сын Усама бен Ладена Абдулла в октябре прошлого года посетил Афганистан в целях встречи с талибами. Согласно этого же доклада Совета Безопасности, после 6 месяцев правления Талибана Афганистан имеет потенциал, чтобы стать безопасным убежищем для Аль-Каиды и некоторых других террористических групп Центральной Азии и за ее пределами. Обостряющееся геополитическое соперничество в мире между ведущими странами также может оказать негативное влияние на безопасность региона из-за возможности использования террористических организаций в гибридной войне против интересов друг друга в регионе. Феномен победы Талибана не может остаться изолированным, он уже оказывает влияние на соседние мусульманские страны. В Таджикистане отдают отчет в том, что победа Талибана среди исламских радикальных организаций преподносится как триумф, как победа ислама в целом. Это не может не вдохновлять вооруженных исламских организаций и групп на борьбу за установление норм шариата в других странах. Другими словами, по мнению некоторых экспертов, если даже исключить возможность прямого вторжения Талибана или отдельных отколовшихся от него более радикальных элементов в Центральную Азию, тем не менее, тенденции, которые запустили талибы своими успехами, представляют гораздо большую угрозу этим государствам. Таким образом, Талибан обладает большой потенциал для экспорта экстремистской идеологии, влияния на так называемых спящих ячеек международного терроризма в странах Центральной Азии. События в Казахстане показали, что в странах Центральной Азии существуют такие спящие ячейки и ждут удобного момента. Более того, наблюдатели отмечают наличие в странах Центральной Азии значительной части молодежи, сочувствующих Талибан и их идеологии. Сейчас среди части экспертов и политиков, даже дипломатов, распространяются мнения, что Талибан не джихадистская организация, а талибы – последователи ханифитского толка ислама. Но есть и другое мнение, что характеризует Талибан как гибридное движение. То есть для Талибана открыты пути как в сторону исламизма, так и закрепления традиционизма в его идеологии. И уверен, что никак нельзя отрицать, что если не в глобальном, то в региональном масштабе в пределах того или иного государства или региона феномен Талибан может сработать. И представляет, что этот регион может вполне стать Центральная Азия. Есть все предпосылки, что Афганистан при правлении Талибан превратится в новый центр ислама и продвижения исламских радикалов. И вероятность миграции или хиджи теперь в Афганистан вполне существует. Нельзя не заметить, что за более 40 лет войны в Афганистане в регионе появилось поколение джихадистов, для которого джихад и шахадат стали смыслом жизни. Казалось, что связывало исламскую партию Хикматера с Азербайджаном в 90-е годы прошлого века, если не джихад. Причем Хикматер тогда занимал пост премьер-министра исламского государства Афганистана. И тогда десятки или если не сотни боевиков Хикматера приняли участие на войну за Карабах. И около 90-х годов боевики были готовы повторить даже в 2020 году. И сегодня в Министерстве обороны Талибан созданы батальоны смертников, так называемые интихари или истишхади. В составе этих батальонов много иностранных боевиков, что повышает потенциал участия этих боевиков или батальонов в так называемом джихаде за пределами Афганистана. Таким образом, можно заключить, что концентрация боевиков, представляющих различных террористических организаций в афганских провинциях, граничащих с Таджикистаном, наряду с другими факторами представляет несомненную угрозу безопасности Таджикистана и других стран Центральной Азии. Спасибо за внимание. Спасибо, Professor Iskandarov. Thank you, Professor Iskandarov. Now I will briefly summarize the remarks of Professor Iskandarov. He
Professor Iskandarov was evaluating the threat of, or potential threats posed by the Taliban takeover of Afghanistan in August 2021 for the Central Asian republics, especially Tajikistan. He pointed out that the transfer of power took place with, as he put it, the tacit and consent of the leading countries of the world, and this was essentially preordained with the signing of the agreements in Doha in 2020. That the international community has criticized the Taliban on a number of points, including the treatment of women, rights of ethnic and religious minorities, and other issues. While no state has recognized the Islamic Emirate, no state is also, or the international community is not really exerting effective pressure on the Taliban at this point. On the contrary, providing humanitarian assistance to Afghanistan, and in many cases, maintaining close ties with the Taliban, while the Taliban repeats that there will be no threat to neighboring countries from the territory of Afghanistan. Professor Iskandarov is skeptical of this and drawing on recent reports and statements by security organizations, including those within the government of Tajikistan. He points out that Taliban officials say that foreign mujahideen are our brothers and we must support them in every way. He points out that a number of international terrorist organizations appear to be operating within Afghanistan, including the Islamic Movement of Uzbekistan, the Islamic Movement of East Turkestan, Al-Qaeda, and Ansarullah, and that the goal of these organizations is the overthrow of secular regimes in the region. And he believes today they are arming themselves with the latest weapons and have set up dozens of centers and camps within Afghanistan. He pointed out that President Emomali Rahmon has cited a figure of 6,000 people being trained in northern Afghanistan, that Taliban has good relations with Jamaat Ansarullah. Al-Qaeda connections are still active as well, and pointed to information suggesting that Osama bin Laden's son had visited Afghanistan, and that Afghanistan could become a safe haven for terrorist groups like Al-Qaeda within 6 months of a Taliban takeover, which of course would be today. And so he pointed out that the Taliban victory, even if there's no direct Taliban attempt to influence the countries around it, the Taliban victory will have an effect on neighboring countries, because their victory cannot help but inspire armed groups who want to take power by force in the name of installing a particular kind of Islamist regime, and believes that sleeper cells exist in the region and are waiting for a good moment to activate. He believes there is a likelihood of a hijra to Afghanistan, that is, movement of further groups or individuals with an ambition to carry out such acts to Afghanistan for training and so on. Battalions are forming within Afghanistan that take part in activities outside of Afghanistan. And so the Taliban victory presents a real threat to Tajikistan and other countries of the Central Asian region. So I hope I did justice to that presentation. Thank you again, Professor Iskandarov. Perhaps one of the organizers can remind me, are we moving straight to questions and answers, or all of the presentations first? We're doing all of the presentations and then all the presentations. Q&A afterwards. Great. In that case, it is my honor to introduce Dr. Andrey Serenko, who's the director of the Analytical Center of the Russian Society of Political Scientists and the head of the Center for the Study of Afghan politics. Please. Большое спасибо, Артемий. Хотел бы поблагодарить вас, Олега, Эдварда, конечно же, Маркуса за возможность выступить на сегодняшнем замечательном круглом столе. Большое спасибо профессору Искандерову за великолепный совершенно доклад. Всегда с большим вниманием отношусь, как и другие мои коллеги, кто занимается Афганистаном, к его оценкам, потому что, безусловно, профессор Искандеров – это
пожалуй, один из самых проницательных аналитиков, который сегодня наблюдает за ситуацией в Афганистане, в регионе в целом. Поэтому, безусловно, его участие и участие в семинаре с его вместе с ним – это большая честь. Я бы хотел, чтобы как можно более эффективно потратить то время, которое мне отведено, я зачитаю свой доклад, который вот специально подготовил для сегодняшней встречи. Если позволите, я начну. Перезагрузка джихада в Афганистане, новые проекты и угрозы, так как это мне видится сегодня, спустя полгода после захвата талибами власти в Афганистане. После ухода из Афганистана сил западной коалиции и захвата талибами власти в стране, в регионе Афпак, началась перезагрузка сложившейся за последние годы инфраструктуры джихада. В этой перезагрузке участвуют как традиционные игроки на афганском джихадистском рынке, так и новые акторы, пытающиеся использовать в своих интересах актуальную политическую ситуацию в Афганистане. Силовой захват власти в Афганистане Талибаном в августе 2021 года создал уникальный прецедент в регионе Южной и Центральной Азии. Впервые под контролем джихадистской группировки, имеющей статус международной террористической организации, оказалось государство с населением около 40 миллионов человек. При этом дизайн процесса захвата власти талибами дал им возможность позиционировать себя в качестве универсальной для всей мусульманской умы модели победоносного джихада, способной нанести поражение единственной сверхдержаве Соединенным Штатам и их 30 союзникам по НАТО. Отсюда возникновение осенью 2021 года и затем продвижение пропагандистами Талибана через подконтрольные информационные ресурсы, в первую очередь, конечно, через социальные сети, тезис о существовании отныне в мире двух сверхдержав Соединенных Штатов и Исламского Эмирата талибов, которые победили Америку. Победа талибов в Афганистане фактически реабилитировала джихад как единственную эффективную модель защиты интересов мусульман. Ранее эта модель реализации интересов уммы была дискредитирована неудачными различными джихадистскими проектами, неудачами различных джихадистских проектов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и в частности крахом проекта исламского государства. При этом джихад по-талибски, он предполагает сочетание методов ведения многолетней, как они называют, терпеливой войны против своих противников и одновременно переговорного процесса, то есть сделка между США и НАТО в Дохе в 2020 году, длительная прелюдия к ней. То есть вот сочетание этих двух жанров, с одной стороны терпеливый, как они называют, многолетний джихад, очень последовательный и честный джихад, то есть не игровой, а с другой стороны подключение на финальном этапе этого джихада переговорного процесса, то есть заключение некой сделки с американцами, это стало такой своеобразной формулой успеха талибов и, соответственно, фирменным отличием вот этой победоносной, в кавычках, доктрины или победоносной концепции джихада по-талибски, которая теперь предлагается пропагандистами Талибана в качестве образцовой модели для остальных радикалов уже за пределами Афганистана. Как показал успех талибов по отдельности, непримиримый джихад ради джихада, то есть модель исламского государства, и игры в переговоры без жесткого и последовательного джихада, то есть это различные джихадистские группировки, например, в Сирии, в ряде других стран, а также проект исламской партии Афганистана Гульбдина Хикматьяра, не способны привести к победе. Успех Талибана вызвал, соответственно, несколько реакций в джихадистском, на мой взгляд, вызвал несколько реакций в джихадистском сообществе региона. Первая реакция – это присоединение и подражание. Уже летом 2021 года в Афганистане и Пакистане тысячи боевиков различных вооруженных группировок стали присоединяться к Талибану. А религиозные и политические активисты различных джихадистских проектов стали продвигать тезис о необходимости использования опыта и джихадистской модели талибов за пределами Афганистана, в том числе в Центральной Азии. Вторая реакция – это перехват и углубление талибского проекта. То есть это прежде всего проявилось, в частности, в практике исламского государства в Афганистане. Расширяющий свое влияние в различных районах Афганистана исламское государство – это Вилаят Хорасан и другие группы, которые используют франшизу ИГИЛ в своих интересах, не поддерживая тем самым, на самом деле, какие-то постоянные связи с центральным руководством ИГИЛ. Пытается завоевать сегодня новых сторонников не только с помощью финансовых ресурсов, но и новых идеологических установок, в частности, через продвижение тезиса об исламском эмирате, то есть как цели талибов, как промежуточном, на самом деле, этапе к халифату, конечной цели джихада. Таким образом, игиловцы пытаются, пропагандисты ИГИЛ пытаются как бы перехватить у талибов их собственную победу. Только в качестве финальной цели, главной цели джихада они называют не эмират, как это видится Талибану, а именно халифат, как это представляется исламскому государству. Идеологическая вербовочная кампания ИГИЛ представляется достаточно перспективными на фоне неэффективности талибского правительства в Кабуле. И связано с этим первый этап разочарования в руководстве Талибана ряда полевых командиров и рядовых боевиков талибов, в частности, в Северном Афганистане.
По оценкам Российского Министерства обороны, за последнее время численность боевиков исламского государства в Афганистане увеличилась в 2 раза. Но есть основания полагать, что это не предел, и, скорее всего, вот по итогам весьма вероятного весенне-летнего боевого сезона в Афганистане численность ИГИЛ может, на мой взгляд, возрасти еще более значительно. За счет проигравшей стороны вот по итогам этого боевого сезона. Третья реакция – это стремление использовать Исламский Эмират талибов в качестве ресурса стратегической глубины для других джихадистских проектов в регионе. Возникшие ранее в Пакистане джихадистские проекты, как Техрик Талибан Пакистан, Лашкар-и-Тайба и другие, а также Аль-Каида и Исламское государство укрепляют свою инфраструктуру сегодня в различных районах Афганистана. Об этом очень точно сказал профессор Искандаров в своем выступлении. При этом эти районы используются в качестве стратегического тыла, в том числе в рамках подготовки террористических операций за пределами Афганистана, в частности, в Кашмирском регионе. В этой связи следует отметить перенос на территорию Афганистана практически всех центров по подготовке террористов-смертников, которые ранее располагались в ряде районов Пакистана, а также широкое распространение практики выдачи афганских гражданских паспортов иностранным боевикам, Аль-Каиды и других международных террористических групп, в том числе выходцами из постсоветских республик Центральной Азии. То есть фактически сегодня талибы пытаются легализовать присутствие иностранных боевиков на территории Афганистана, предоставляя нормальное афганское гражданство и выдавая им афганские паспорта. В связи с этим представляется актуальная оценка степени вероятности новой хиджи, то есть объявление кампании массового переселения мусульман из других государств в Афганистан. Как мы знаем, в период существования исламского государства в Сирии и в Ираке подобного рода кампания использовалась джихадистами, сторонниками халифата в качестве не просто рекламной акции движения, своего проекта, а как в качестве дополнительного ресурса продолжения террористической деятельности в регионе для продолжения джихада. Вот пока официальные талибские власти в Кабуле не демонстрируют стремление призвать мусульман из других стран к новой хиджре в Афганистан. Более того, очевидным препятствием для такого переселения можно рассматривать новую процедуру въезда иностранных граждан в Афганистан, утвержденную талибами, которая в частности предусматривает предварительную подачу заявки в афганский МИД за 3 месяца до предполагаемой дачи визита. Эта норма не распространяется на дипломатов, политиков, бизнесменов, журналистов, но касается, скажем так, всех остальных простых смертных, кто пробует въехать в Афганистан. Тем не менее, наряду с этим есть признаки зондирования возможности новой хиджры, в частности, русскоязычными пропагандистами Талибана, в том числе сторонниками террористической организации Катиба имам Аль-Бухари, именно через пропагандистские ресурсы подконтрольные этой группе, вот по нашим оценкам, по нашим наблюдениям, сегодня происходит зондирование позиций или оттенков позиций русскоязычных мусульман именно на предмет возможного переселения в Афганистан. Ну, в качестве, конечно, не ближайшей, но некой отдаленной перспективы. Очевидно, что главным сдерживающим фактором для призыва к мусульманам о переселении в Исламский Эмират сегодня является тяжелая социально-экономическая ситуация в Афганистане, падение уровня жизни коренного населения, а также недостаточный уровень контроля режима талибов над регионами страны. В таких условиях массовое появление новых мухаджиров, то есть переселенцев в Исламский Эмират из других стран, неизбежно приведет к резкому ухудшению политической ситуации, конкуренции с местным населением и возникновению новых угроз для правительства Талибана, одна из которых это возможное присоединение к исламскому государству в Афганистане части переселенцев. Талибы сегодня не могут гарантировать, что те новые мухаджиры, которые в случае объявления хиджры прибудут в Афганистан, они присоединятся к талибам, а не присоединятся, например, к исламскому государству или к каким-то другим неконтролируемым талибами джихадистским группировкам. Да, я думаю, до тех пор, пока вот эта система отсева не будет талибами создана, вряд ли они объявят о подобного рода проекте. В то же время регулируемая новая хиджра в Афганистан представляется мне лично в долгосрочной перспективе практически неизбежной, поскольку она необходима для талибского режима. Опять же, по тем же самым причинам, по которым она была необходима для исламского государства на Ближнем Востоке. Это и дополнительные ресурсы, потому что возможно новые специалисты, возможны новые... Здесь уже нет потребности в боевиках, есть потребность в специалистах определенных гражданских профессий, обладающих определенными компетенциями, в том числе навыками в сфере управления. Ну и кроме того, конечно, безусловно, это будет служить убедительным доказательством привлекательности Эмирата Талибана в исламском мире. То есть в качестве такого жеста, широкого рекламного жеста, такая акция представляется для талибов необходимой и, скорее всего, неизбежной, как минимум, в среднесрочной либо долгосрочной перспективе. Наконец, Исламский Эмират талибов демонстрирует сегодня признаки готовности превратиться в уникальную международную, в кавычках, скажем, академию джихада. Возросший интерес в радикальном мусульманском сообществе, победоносным практикам Талибана формирует тот же запрос на передачу боевого, политического, если хотите, педагогического опыта, на обучение боевиков и командиров на других фронтах джихада.
Это создает угрозу экспорта талибских террористических технологий, а также инструкторов и экспертов по их применению за пределы Афганистана. В этой связи представляется любопытным неформальный контакт между лидерами Хамас и Талибана, которые активизировались с августа 2021 года, продолжаются активно до сегодняшний день. При этом необходимо учитывать особый интерес талибов, прежде всего доминирующих пока в руководстве нынешнего кабульского режима лидеров сети Хакани, к организации операции «Стишха», использованию террористов-смертников, то, о чем как раз говорил профессор Искандеров. Я просто, может быть, добавлю сюда несколько штрихов. Именно пропагандисты Талибана сегодня принадлежит формула, которую они активно продвигают последние несколько месяцев, значит, в доступном информационном сообществе. Это вершина ислама, это джихад, а вершина джихада – это истишхад. То есть истишхад, самоубийство на джихаде, объявляется талибами вершиной ислама. Подражание талибам в их практиках победоносного джихада может провоцировать появление новой моды на более активное использование практик истишхада и популяризацию статуса террориста-смертника в радикальных исламских группировках, в том числе проявляющих интерес к республикам постсоветского пространства. Таджикистан только одна из них. В этой связи следует отметить попытки ряда связанных с пакистанскими спецслужбами местных полевых командиров Талибана, например, в северо-восточной афганской провинции Бадахшан, организовать не только обучение практикам истишхада желающих выходцев из соседнего Таджикистана, но и наладить экспорт за рубеж уже обученных террористов-смертников. Вот по данным наших источников, цена одного такого готового к применению боевика истишхаде в январе 2022 года составляла около $5000. То есть фактически они предлагают на экспорт, на продажу, выставляют уже готовых, подготовленных террористов-смертников. Ну и пытается, в частности, найти желающих приобрести этот весьма странный товар в соседнем Таджикистане в первую очередь. Я не случайно упомянул о связи наиболее эффективных группировок джихадистов в Афганистане с пакистанскими разведывательными организациями. В перезагрузке джихадистских проектов в регионе Афпак традиционно активное участие принимает спецслужбы Пакистана, использующие их для продвижения своего влияния в регионе. До недавнего времени это был Кашмирский регион, теперь это, похоже, наряду с этим возникает интерес у пакистанских товарищей к экспансии в Центральную Азию, но, тем не менее, задача подготовки к вероятному обострению военно-политической ситуации в Кашмирском регионе, она с повестки дня не снята, и, скорее всего, вот в ближайшие, по крайней мере, в среднесрочной перспективе, я думаю, что вероятность таких событий, острых событий в этом регионе весьма вероятна. Однако нет гарантии того, что пакистанские спецслужбы смогут хотя бы в среднесрочной перспективе удержать под своим контролем процесс джихадистской перезагрузки. Статистика террористической активности свидетельствует сегодня о заметной активизации с осени 2021 года боевиков Техрик Талибан Пакистан, Исламского государства, а также ряд других вооруженных групп в Пакистане, что уже привело к существенному росту потерь среди сотрудников пакистанских сил безопасности. Уровень потерь, как сообщают наши источники, таков, что фактически засекречена статистика боевых потерь от террористических нападений в провинции Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан. И сегодня это один из показателей того, что все-таки к подобного рода вызовам пакистанские силы безопасности оказались не готовы. Представляется весьма вероятная угроза достаточно быстрой дестабилизации целого ряда районов пакистанских провинций Хайбер-Пахтунхва, особенно Белуджистан в ближайшей перспективе. Такие военизированные структуры, как армия освобождения Белуджистана и пакистанский Талибан, уже начали успешно использовать приграничные районы талибского Афганистана в качестве своего стратегического тыла в борьбе с правительственными силами Пакистана. События конца января, начала февраля 2022 года в Белуджистане показали весьма ограниченные возможности пакистанских сил безопасности по предотвращению крупных террористических нападений. Фактически Исламабад теряет контроль над значительной частью джихадистских организаций в регионе, которые в минувшие годы он использует с пакистанскими спецслужбами для достижения своих военно-политических целей в Афганистане, Кашмирском регионе, а также для контроля над националистическими пуштунскими и белужскими группами внутри страны. В итоге джихадистская сеть в регионе Афпак сегодня становится все более независимой от своих традиционных операторов, и это не может не привести, на наш взгляд, к усилению политической турбулентности в регионе Южной и Центральной Азии уже в ближайшей перспективе. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Большое спасибо, профессор Serenko. Many thanks to Dr. Serenko. And let me again quickly try to summarize that very informative presentation. Dr. Serenko began by highlighting what an honor it was to be presenting and listening to Professor Iskandarov. As he said, one of the most interesting experts on the region. He then went on to develop some of the themes that Professor Iskandarov had outlined in his presentation.
including the infrastructure of jihad that's developed in the Afghan region over the past 20, 25 years, and the significant kind of fact that with the Taliban takeover, you have a kind of successful model of a jihadist takeover of a country of 40 million people. And he points out that the Taliban are now positioning themselves as a model of quote-unquote victorious jihad for the rest of the Islamic Ummah, at the same time that the Islamic State is trying to expand its influence in various regions of Afghanistan and is trying to win new supporters with financial resources, but also with new ideological directives, including this very interesting idea that the Taliban is a kind of intermediary stage on the way to the caliphate. The Taliban, in the meantime, has kind of proclaimed this idea that there are now two superpowers, the United States and the Islamic Emirate of Afghanistan. And this is part of its rehabilitation of the idea of jihad, which had seemed to had lost kind of international support or interest in recent years. But it's a particular kind of idea of jihad, which is slow, patient war. It's a multi-year jihad. It's consequentialist, and at the same time, in the final stages, uses diplomatic channels to achieve its aims. So this is the top formula of Taliban-style jihad, which others were not able to use. As he points out, there's several kind of reactions to this among other aspiring or active jihadist groups. Some decide to join rather than just emulate. Some, as he already pointed out, with the case of Islamic State groups or groups that claim to be working as part of the Islamic State, but not necessarily answering to a central authority and trying to take over the Taliban project, or see the Taliban as an intermediary stage. And citing the figures of the Russian Ministry of Defense, Serenko pointed out that the number of foreign fighters seems to have doubled, and believes that the size of Islamic State can double again in the next fighting season. Another is using the Taliban for strategic depth in terms of carrying out further campaign in the region, including for Kashmir. It points out that many camps that were previously in Pakistan are now in Afghanistan. The Taliban is taking steps to legalize the presence of foreign fighters by giving them Afghan passports. So there is a possibility of a new hijra, like the campaign that was used by the Islamic State previously. He pointed out that so far the Taliban authorities have not expressed any desire to really start a new hijra, although there is some suggestion that Russian-speaking Taliban propagandists are already kind of preparing the ground for this. He points out that at the moment there are a number of deterrents. One of them is the very difficult socioeconomic situation in Afghanistan, the decline of living standards, and so on. And of course, if there was a mass arrival of settlers, this could lead to a sharp deterioration in the political situation. Moreover, the Taliban cannot guarantee that any new arrivals would ultimately be loyal to the Taliban, rather than using the Taliban's hospitality for other political ends. At the same time, a regulated new hijra seems necessary for the Taliban regime, as it would serve as proof of the attractiveness of its Islamic Emirate to the wider Islamic world. At the same time, there's also there's going to be a need for people, not just for fighters, but for specialists that would help the Taliban run the country. He points to a readiness to become a kind of academy of jihad, to pass on expertise, and points to contacts between various groups, including Hamas and the Taliban, and the use of, at the same time, the increasing interest in the use of suicide bombers, for example, by the Haqqani network, and the formula, the Summit of Islam is jihad, the Summit of jihad is jihad, and the preparation of such potential fighters in training camps in northwest Pakistan, with a cost of training stated to be $5,000.
Dr. Serenko also pointed to the particular situation Pakistan now finds itself in, reminding us that secret services have traditionally taken a part in promoting or rebooting jihadist projects for their own regions, including for their interests in Kashmir. But it's not guaranteed that the Pakistani secret services can actually control these groups in the intermediate or long term. The possibility of destabilization of Pakistan's district along the border and recent events already demonstrated that Islamabad is losing control of groups in these regions. And ultimately, this could also contribute to instability in the wider Central Asian region itself. Okay. Good. So I believe up next we will have Dr. Sophie Roche, who will be speaking on the women's question once again. Then I will, I guess this time, be translating into Russian. Dr. Sophie Roche is at Heidelberg University and also works at the Higher Administrative Court of Baden-Württemberg and the author of a number of excellent works on contemporary Tajikistan. Dr. Roche, please. Okay, can you hear me? Yes. Okay, thank you very much. I think there was a good introduction to the situation in the region, and I would like to focus on women more closely. So mid-August, the Taliban took over, and not even 2 weeks later, we had the first fatwa, which was on the ban of co-education. And it was followed by other advices, bans, and decrees, and so on. So within the following 5 months, the new regime issued further fatwas and decrees, which was to regulate women's life world. So why was it so important for Taliban to regulate women's behavior, even before fighting was over and in the midst of an economic collapse and humanitarian catastrophe? The Taliban, I argue, are drawing from a tradition that declares women central to political ideology and draw there from an experience which we know at least from the beginning of the 20th century. So those who know Central Asia, I won't go into details there. Remember the Jadid, the young Bukharians, or more towards Turkey, the young Turks, and so on. In Afghanistan, it was Soraya Tarzi, the wife of the ruler Amanullah Khan, and so on, who promoted already women's rights, women's journals, and took off the veils, and so on. So there were activities which were part of politics. It was picked up later on in the 50s by Dawood Khan, and then again with a communist regime in the 70s and 80s, particularly. Under the umbrella of the communist politics, within 2 decades, Afghanistan educated 190 female professors and some 22,000 female teachers. All this was then taken back when the Taliban came in the 90s. And then in 2001, when the US and its allies went to Afghanistan in order to fight Al-Qaeda, actually, the moral argument was again to liberate women from Taliban oppression. So we have this discourse which goes on and on. Women then became judges, doctors, professors, politicians, and so on, until now in August, the Taliban have taken over again. To make a difference to the previous regime, which was an Islamic regime as well, so it's difficult to define it Islamic from non-Islamic, so this was not the case. So once again, women seem to have been a very strong symbol for the regime change. Fatwas and decrees on women seem to be very useful to send a signal to the fighters and about the purification of society. And the problem is a bit that one Taliban doesn't know what the other is doing. So it seems to be that the leadership has one idea, but actually on the ground, a lot of different things happen. But they seem a kind of agreement
that purification of society begins by regulating women's life in the public sphere. So there has been a lot of activity, arresting protesters or hassling them, punishing women who wear the wrong clothing, checking taxis, not allowing women to hospitals without mahram, and so on. So there are a lot of activities to control their lives. And sometimes it's not very clear whether it comes from the top or whether it's really this idea of purification of society, which has become a self-running system. Politics of women have a strong symbol message to the international community, while there is apparently no security risk in shaping women's public roles. And apparently it seems that the West might go to war against the East, but not for women's rights. Are women then only there to be a compass for political ideology? May this past strategy work this time? What are women doing? Have they learned to resist regimes? And what is the impact on security issues? I will shortly draw on 3 points in this discussion. So the new regime is led by Taliban fighters and religious scholars, not by politicians. These jihadists or mujahid have fought for an Islamic society. However, the ruling Taliban are faced with realpolitik and the need for a pragmatic solution. If they compromise in ideology, their fighters might join more radical groups. And it's interesting that the IS Khorasan has already announced that they will have rights for women. It's not clear what they mean by that, but maybe also a women battalion. But for sure, women there again will play a role in their ideological orientation. So back to the Taliban, the ideological divide that has emerged among themselves inside the Taliban is very clear when it comes to women's role, or is very strong when it comes, and tense when it comes to the role of women in the public spheres. So women were very sidelined during the peace talks in Doha before. They were invited once or twice, but they were not very much important. So actually, it seemed to them that they were just part of the rhetoric. So they were quite a bit amazed. So what I have read on their different discussion among the Taliban is the meeting in Oslo had put a lot of emphasis on women's rights. And this was a kind of irritation because when they talk to Russia, to China or Pakistan, they're talking about economics and security interests, and women simply don't appear. So Oslo has had a strong impact. So will the women question create a political divide and become the arena for ideological exam of a new regime? In this sense, women activists, even if only few in number, remain a crucial reminder of the ideological struggle, not around Islam as such, but around the question what a timely Islamic political regime should look like. Second, mothers play a crucial role in the education of children. Various studies have shown that political resistance and loyalty are trained at home. And again, if we look at Central Asia on a wider, as a wider field, those who know the post-Soviet period know that women were crucial in keeping a religious identity and in nourishing a political identity which was linked to Islam through practices throughout the Soviet period. So we know that mothers play a crucial role in maintaining a sense of resistance in their children. So in Afghanistan, it's less the religious identity, but education, which is crucial in their educating of their children. And it's not by surprise, or it's no surprise that in Afghanistan, the first thing women have done when the emirate emerged, it was to create underground schools where they were not able to teach and to continue education. And they have done similar teaching events already in the 90s. Many experts now rush to claim that education has been a disaster in Taliban even before the Taliban has been a disaster in Afghanistan, and girls have never fully admitted to school. This argument sees education solely as a precondition for a career and is misleading.
Society's development happened through the management of siblings. In extended families, middle siblings are free to explore new paths. This is true for sons and daughters. They are sent to new non-traditional paths like education, migration, new professions, and so on. In many families, one daughter has a very high education or comparatively high education or has a good income, even today in Tajikistan. It is not the amount of girls going to school that counts, but the amount of families who have sent one or several of their children to explore new paths, and to this belongs education. And here daughters play a very important role. I've read a lot of different family biographies, and a lot of families who would never have thought before have sent one of their daughters into an educational career. Finally, women have become crucial to economic survival of families, many of whom have suffered the loss of men during the decade-long conflict. Most families have diversified their income in order to secure life of extended family units. In this strategy of survival in a political volatile context, women, and particularly young women with a basic education or university degree, have become part of the income generating strategy. And many of them have lost their jobs now. So just to give you an idea, 35% of the teaching staff in Tajikistan and Afghanistan, was female. And according to the International Labour Organization, 28% of the women have lost their jobs now. So Afghanistan will simply not recover if the female workforce is pushed out. And any regime who is in place there will have no choice but to integrate them into the process. And you may know the saying, mothers move the cradle with one hand and with the other the world. And that's a very nice picture to see that they act in society as well as at home. The question is hence not whether women will participate in society or not, but how much pain are the Taliban politics going to cost the women in Afghanistan? And regarding the neighboring countries, a good neighborhood will also depend on the way that regimes in the neighboring countries are ready to deal with women's issues. If they hope to solve the tension solely with military vocabulary, they missed the chance to include women who play a crucial role in a peaceful society. Thank you. Большое спасибо, Софи Рош. Сейчас постараюсь перевести ее доклад, краткое содержание доклада на русский язык. Значит, профессор Рош обратила внимание на то, что через 2 недели после того, как талибы захватили Афганистан, вышли первые фатвы, запрещающие совместное обучение, после которой пошли своего рода запреты на работу, не соответствующую исламу. И в течение следующих 5 месяцев новый режим издал новые фетвы и декреты, которые должны были регулировать различные сферы деятельности женщин, включая доступ к образованию и правил брака. Доктор Рош подняла вопрос, почему талибам было так важно регулировать поведение женщин еще до окончания боевых действий в разгар экономического коллапса и гуманитарной катастрофы. Дальше она объяснила, что талибы исходили из традиции, согласно которой женщины занимают центральное место в политической идеологии, известной ученым в регионе, по крайней мере, с начала 20 века. И она напомнила нам историю 20 века и центральность женщин в проектах модернизаторов Афганистана, Средней Азии, джадидов, в Афганистане потом, значит, Даудхана и так далее. И, конечно, о коммунистической политике, как и в Советском Союзе, и в самом Афганистане. Талибы, захватившие Афганистан в середине 90-х годов, взяли все достижения и вытеснили женщин из общественных пространств. Конечно, США и союзники в 2001 году использовали моральный аргумент освобождения женщин от гнета талибов
и женщины потом становились судьями, врачами, профессорами, политиками, участвовали в жизни общества. А когда талибы захватили Афганистан в 2021 году, они обещали мир и общество согласно исламу. И опять, чтобы изменить предыдущий режим, женщины снова стали символом смены режима. Женская политика несет в себе сильный символический посыл, в то время как формирование общественной роли женщин, по-видимому, не представляет угрозы для безопасности. Запад может начать войну против исламского государства, но не за права женщин. Женщины здесь только для того, чтобы стать компасом. Получается ли, что женщины здесь только для того, чтобы стать компасом политической идеологии? Сработает ли это прошлая стратегия и в этот раз? Или женщины научились сопротивляться режимам? И каково влияние женщин на вопросы безопасности? И дальше доктор Рош предлагает 3 пункта. Первое. То, что сейчас правят боевики, а не политики. И если они будут идти на компромисс, то некоторые боевики могут быть разочарованы. То есть символическая роль женщин здесь очень важна. При этом она подчеркнула, что талибы были очень удивлены поднятием женского вопроса в Осло. До этого, когда у них были переговоры в Пакистане, с Пакистаном, с Россией, с Китаем, женский вопрос не поднимался, речь шла о экономике. Второе – это то, что женщины играют важную роль в образовании детей. И сопротивление, и лояльность начинается дома. Тут опять она привела пример Советской Средней Азии, где исследователи считают, что именно женщины сыграли важную роль в сохранении исламских традиций внутри семьи, даже в годы, когда религиозная практика сильнее всего притеснялась советским государством. Некоторые говорят, что и до талибов образование было на низком уровне, но это узкое понятие вопроса, считает доктор Рош, которое подразумевает, что цель образования – это формального образования, это только работа. Важно не только сколько женщин или девушек пошло учиться, а сколько семей поддержали образование своих детей. Да? То есть даже если одна девушка пошла учиться из многодетной семьи, то это уже открывает другие возможности и так далее. Третий пункт, который она подчеркнула, это что вдовы вынуждены работать. 35% преподавателей в Афганистане до прихода Талибана были женщины. И Афганистан не восстановит экономику, если женщины будут вытесняться и не будут принимать участие в общественной жизни. Дальше она сказала, что вопрос не в том, будут ли принимать женщины участие в общественной жизни, то есть они так это делают, а то, сколько более готовы талибы причинить женщинам из-за того, что они участвуют в общественной жизни. Вот. Надеюсь, что я передал основные тезисы доклада. Так. Our final presentation for this panel will be from Mr. Barmak Pazhwak, who is at the United States Institute of Peace, and his talk is called Afghanistan and Security in Central Asia. Please. Thank you very much, and thank you to the organizers of the webinar for inviting me. Good morning and good afternoon, colleagues. I'd like to talk about Afghanistan for a few minutes and then focus on Central Asia and talk about the security implications of Taliban takeover in Central Asia. So Afghanistan has been, as was said by the panelists before me, suffering from a protracted conflict since the communist coup in 1978. The hasty and unwise policies of the communist rulers, the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, and years of proxy warfare, and finally the US intervention in 2001 perpetuated the conflict in the country. The 20 years of US and allies engagement in Afghanistan brought about many socio and economic changes, particularly in the spheres of constitutional and civil rights and physical infrastructure. Yet, the political and military choices made by the US and coalition partners fueled
an insurgency that led to a disastrous political and military failure in August 2021. A strategic mistake was the choice of Afghan partners that on faulty assumptions heavily relied on co-opting warlords for short-term security gains. As a result, Afghanistan became a narco-mafia state with a dysfunctional government run by incompetent leaders who were involved in high levels of corruption, lawlessness, and predatory practices and behavior. While the Taliban takeover of Kabul on August 15, 2021 has brought about some relative peace and stability to the country, Afghanistan and its people are going through many existential challenges. The collapse of the US-backed government and subsequent international sanctions triggered an economic and financial breakdown that led to millions losing their jobs and income. The economic and financial hardship is compounded by severe human rights abuses and vigilante justice affecting everyday life of men and women across the country. Women and girls are facing gender discrimination, being denied their basic rights to education, work, and movement. Meanwhile, transnational extremist organizations such as the Islamic State, Al-Qaeda, and those with roots in Central Asia, like the Islamic Movement of Uzbekistan, Islamic Jihad Union, Jamaat Ansarullah, operating in Afghanistan, have become emboldened after the Taliban victory. In fact, the ideological triumph derived from the Taliban's military victory in Afghanistan has boosted the morale of Islamist fighters all over the world, from Maghreb in North Africa to Central and Southeast Asia. For the first time in many decades in modern history, an Islamic extremist group such as the Taliban succeeded in taking power using violence and force. Central Asian states remain apprehensive of Taliban takeover and are concerned about the spillover effect of the Taliban victory, including infiltration by violent Islamist group, drugs, narcotics, organized crime, and the possibility of a full-blown civil war in Afghanistan. It seems, however, that Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Uzbekistan have taken a more pragmatic approach towards the Taliban and have engaged with them from the onset. Only Tajikistan has objected to the Taliban takeover, warning of security threats and calling for a more inclusive government in Afghanistan. The Taliban, on the other hand, have tried to assure the Central Asian states of full cooperation, including assurances that their security won't be threatened from Afghanistan. This seems to be working for now, as long as the Taliban are willing and able to fight the Islamic State and contain transnational violent extremist groups with roots in Central Asia, secure their border, and ensure safe passage of goods and trade between Central and South Asia. Central Asian states are likely to tolerate living next to them. While Russia and China are trying to fill the vacuum left by the US and NATO withdrawal, with China muscling its economic strength and Russia manipulating the security narrative through SISTO in Central Asia, the US and allies still do not have a clear strategy on how to deal with Afghanistan and the Central Asia region. The absence of a strategy with clear objectives
for the mission in Afghanistan was a major reason for its ultimate failure. Even now, after the Taliban victory, the US and Western allies' policy towards the Taliban government is ambivalent, and it is not clear what are their goals. Do the US and allies want the Taliban government to succeed or fail? Thank you. Thank you, Dr. Pazhwak. Oh. Good. Yes, this Q&A is scheduled to end at 8:25. I'm being reminded, so I will quickly go through Mr. Pazhwak's comments. And then we can turn to the Q&A. Господин Пазhwak подчеркнул нецелесообразную политику разных государств в Афганистане, начиная с коммунистической и включая западные государства, США и их союзники, которые сыграли такую роль последние 20 лет, привели к распространенной коррупции и так далее. Потом он подчеркнул, что в то время, когда захват Кабула 15 августа 2021 года привел к относительному миру и стабильности, Афганистан и его народ переживают множество экзистенциальных проблем. Крах правительства, последующие за ним международные санкции вызвали экономический и финансовый кризис, в результате которого миллионы людей потеряли работу и доходы. Экономические и финансовые трудности усугубляются серьезными нарушениями прав человека, когда женщинам и девочкам, сталкивающимся с дискриминацией, отказывают в правах на образование, работу и передвижение. Между тем, традиционные экстремистские организации, такие как Исламское государство, Аль-Каида и организации, имеющие корни в Центральной Азии, осмелели после победы талибов. Фактически идеологический триумф, связанный с военной победой талибов в Афганистане, повысил боевой дух исламских боевиков во всем мире, от Магриба до Центральной и Юго-Восточной Азии. Впервые за многие десятилетия современной истории такой исламской экстремистской группировке, как Талибан, удалось захватить власть с применением силы и насилия. Государства Центральной Азии по-прежнему опасаются захвата власти талибами и обеспокоены побочными эффектами их победы, включая проникновение насильственных исламских групп, наркотики, организованную преступность, а также возможность полномасштабной гражданской войны в Афганистане. Тем не менее, до сих пор, пока талибы готовы и способны бороться с исламским государством и сдерживать национальные воинствующие экстремистские группы с корнями в Центральной Азии, охранять свои границы, обеспечить безопасное перемещение товаров и торговлю между Центральной Азией и Центральной и Южной Азии, государства Центральной Азии, вероятно, будут мириться с соседством с ними. Как и за последние 20 лет, у международного сообщества до сих пор нет четкой политики в отношении Афганистана, движения Талибана. Даже сейчас политика международного сообщества в отношении талибов двойственна и неясна, каковы их цели. Желает ли международное сообщество успеха или провала правительства талибов? Спасибо. Thank you. So, the Q&A is open. I think we already have some questions, if I'm not mistaken. Let me go back. Yes, the first question, I'll read them aloud, and please keep typing them into the chat box. Пожалуйста, я буду читать вопросы, а вы пока можете их добавлять в чат. Первый вопрос от Дианы, профессору Искандарову. Уважаемый господин Искандаров, оцените, пожалуйста, сотрудничество с странами Центральной Азии в их реакции на события в Афганистане. Спасибо. The first question was to Professor Iskandarov and from Diana Ileikha, and asked them to evaluate the cooperation of Central Asian governments in their reaction to events in Afghanistan. Professor Iskandarov, пожалуйста. Да, относительно сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном, так был, да, вопрос задан? Да, совершенно верно. Да, как известно, практически все страны Центральной Азии имеют контакты, отношения. И, простите, Искандаров, я так понял, что вопрос о том, как они друг с другом сотрудничают по отношению к Афганистану. К Афганистану. Да, простите. К сожалению, я всегда об этом говорил, что такой хорошей координации
политики в отношении Афганистана или координированной политики по отношению к Афганистану и раньше не было, и сейчас по отношению к Талибану у стран Центральной Азии отсутствует. Поэтому Узбекистан с самого начала, еще когда шли переговоры в Дохе, имели контакты с Талибаном, туда ездили. Так и Российская Федерация то же самое. Казахстан тоже был в курсе событий, которые происходили в рамке переговоров и после переговоров и так далее. Единственная из стран, которая не имела контакты с талибами, был Таджикистан. И в настоящее время, кроме Таджикистана, все другие страны имеют контакты, приглашают где-то там встречаются с талибами, имеют посольство в Афганистане, кроме Таджикистана. И только в рамке ОДКБ страны Центральной Азии, которые входят в ОДКБ, конечно, сотрудничают, и основное направление сотрудничества – это укрепление границы Таджикистана с Афганистаном. Okay, so I guess I'll quickly translate that. Professor Iskandarov pointed out that unfortunately there never was very good cooperation in regard to Afghanistan, and there isn't now. Uzbekistan had contacts with Taliban during the Doha talks, Kazakhstan, Russia, of course. The only country that did not was Tajikistan, and now as well, all countries have contacts and even exchange diplomats. The exception again is Tajikistan. Of course, within the CSTO, there is cooperation, and most importantly, with regards to strengthening the border of Tajikistan. Please, further questions? Вопросы? Можно я задам тогда более такой академический вопрос? This is a sort of academic question. I'll say it in English and then in Russian, since several, I think almost all the presenters kind of use the experience of the 20th century to explain what is going on now. Especially when I was listening to Andrey Serenko, I had a feeling that we could have been talking about the history of the Bolsheviks in the 1920s with this need to, attract other people of the same ideology, and then trying to balance a kind of, formal diplomacy with states that they needed with the need to maintain this kind of ideological fervor. Dr. Roche pointed to this as well, right? That the women question, the way the Taliban approaches it is going to be partially shaped by the need to maintain this kind of ideological coherence. So yeah, I'm curious, is this because we've kind of thought of revolutionary change, in the context of this 20th century experience, and so we look back to it, or as political scientists, maybe, do we kind of see a pattern in terms of how revolutionary regimes hold on to power and the relationship between projecting that power and consolidating it at home? I see there are other questions now, so maybe I'll translate a few of those and then you can choose which ones you answer. Okay, I see also a question from Malika Abdulvasиева. Вопрос: будет ли оказана поддержка фронту национального сопротивления Афганистана со стороны России? The question is, will there be support for the National Resistance Front of Afghanistan on the part of Russia? I don't know if anybody has that information. A question for Andrey Serenko: are there current coordination efforts between ISIS, Khorasan, and Al-Qaeda and the Taliban, or are there tensions? Also, are there struggles among foreign fighters in the north of Afghanistan over the trafficking trade? Значит, вопрос: есть ли сейчас координация между ИГИЛом в Хорасане, Аль-Каидой и Талибаном, или все-таки больше
более напряженные отношения. Идет ли борьба иностранных боевиков на севере Афганистана за контролем над наркотрафиком? Пожалуйста, значит, несколько вопросов. Кто хочет, может первый отвечать. Артемий, можно я тогда, да? Да, конечно. Что касается поддержки России фронта национального сопротивления Афганистана, на мой взгляд, Москва сегодня занимает очень, скажем так, неоднозначную или, скажем так, многогранную позицию по этому вопросу. То есть мы все прекрасно понимаем, что сегодня в Душанбе находятся все лидеры фронта национального сопротивления Афганистана, начиная от Масуда-младшего и заканчивая доктором Амрой Салехом, другими замечательными афганскими политиками с проектами антиталибского сопротивления. Понимая характер отношений между Москвой и Душанбе, можно с большой долей уверенности полагать, что это длительное поживление этих политиков в Душанбе было бы невозможным, если бы Москва была категорически против их нахождения там. Им бы пришлось искать какую-то другую страну для своей постоянной дислокации. Присутствие полгода на территории Таджикистана лидеров антиталибского сопротивления, на мой взгляд, можно рассматривать как автор так говорит нам. Но а с другой стороны, у Москвы есть замечательный спецпредставитель по имени Замир Кабулов, который регулярно рассказывает замечательные истории про талибов, рассказывает о том, как Москва прекрасно относится к талибам и как, в общем, на самом деле, что чуть ли не талибы свет в окошке для Москвы. Я думаю, что для России сегодня придерживается вот такой сбалансированной политики. Есть представители МИДа, которые в лице Замира Кабулова и, наверное, российского посольства в Кабуле рассказывают о комплементарном отношении Москвы к Талибану. С другой стороны, я думаю, что представители каких-то иных ведомств, скорее всего, ближе к силовым, которые спокойно взаимодействуют с лидерами антиталибского сопротивления. В данном случае, мне кажется, Москва предпочитает не класть все яйца в одну корзину и, наверное, взаимодействует сейчас со всеми. Ну, конечно, выбор рано или поздно делать придется, хотя я думаю, что Россия будет пытаться до последнего оттянуть эту возможность. Мне кажется, вот одним из критериев того, какую позицию Москва может выбрать сейчас в Афганистане, будет предстоящий весенний, летний боевой сезон, который с большой вероятностью начнется после праздника Навруз, после 21 марта. Вот лично, знаете, здесь можно анализировать вот этот факт российской поддержки, но, честно говоря, для себя такой маленький в последние дни буквально выбрал маркер. Талибы заявили позавчера о том, что они перебросили 10 тысяч дополнительных боевиков на север Афганистана. И, значит, начальник генерального штаба армии Талибана Кариф Усихудин заявил о том, что в ближайшее время армия Талибана планирует, значит, подготовить к боевым вылетам вертолеты ВВС Талибана, которые она предполагает использовать в ходе возможных боевых действий. Но мы все прекрасно знаем, что сегодняшнее состояние авиации в Афганистане заключается в том, что практически вертолетов, готовых к боевым вылетам, очень немного. Практически их нет. Они имеют все хронические нехватку запчастей. Большинство абсолютно этих вертолетов российского производства. Так вот, если эти вертолеты смогут подняться в воздух, это будет означать, что Москва поставила талибам запасные части для этих боевых машин. Если эти вертолеты не смогут подняться в воздух, значит, Москва отказала талибам в поставках запчастей. Я думаю, что вот этот вот критерий можно вполне рассматривать как такой. Безусловно, конечно, не безусловно, но тем не менее любопытный маркер отношения Москвы к предстоящим событиям в Афганистане. Thank you. That was very interesting. Let me translate that. Serenko pointed out that you know, Russia doesn't take a one-sided position, right? If we take into account the fact that the entire
or the leading figures of the National Resistance Front have been in Dushanbe for the last 6 months. And considering relations between Russia and Tajikistan, certainly we can understand that without Moscow support, they would not be able to stay in the territory of Tajikistan for such a long time. On the other hand, he points out that, of course, Moscow has the well-known diplomat Zamir Kabulov, who likes to tell the world wonderful stories about the Taliban and speaks about them almost as if they're a kind of light in the window for Russia. So there's probably a kind of division within the Russian government. There are some people in the Ministry of Foreign Affairs who support Kabulov's view and others who are, let's say, more equivocal. But in any case, Moscow is trying not to put all of its eggs in one basket. Eventually, it's going to have to make a choice. But Russia's probably going to drag that choice out for as long as possible. Andrey Serenko also pointed out that the spring fighting season will prove a good indication of how Russia is going to act. He pointed out that the Taliban, the day before yesterday, announced that they were planning to, or that they would move 10,000 fighters to the north of Afghanistan, and they're also preparing helicopters, military helicopters for potential use in operations. And he said at the same time, of course, everybody knows that the Taliban have no helicopters that are actually battle ready. Most of them are in dire need of spare parts and are of Russian make. So if they actually able to get these helicopters out into the air, that would mean that Moscow has decided to support the Taliban and is providing spare parts for these helicopters. If they're not able to do it, then Moscow is continuing to kind of be equivocal and limiting its support for the Taliban. Окей. И там еще был, кажется, Артемий, вопрос по поводу взаимодействия талибов с ИГИЛ, да, в Афганистане на предмет, координируют они между собой действия или нет. Да, был такой вопрос. Да, и буквально коротко, если позволите. Ну вот, это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что сегодня ИГИЛ в Афганистане, конечно, имеет совершенно неоднозначный, скажем так, неоднозначную природу. По моим подсчетам, по моим наблюдениям за ситуацией вот именно с развитием различных групп, которые выступают под брендом ИГИЛ в Афганистане, я насчитал 5 типов ИГИЛ в Афганистане. То есть единого на самом деле, вот есть, конечно, раскрученный бренд Вилаят Харасан, да, это все прекрасно, он на самом деле позиционирует себя отлично в рекламном поле в джихадистском, но на самом деле реальные группы ИГИЛ в Афганистане, ну, они примерно делятся на 5 видов. Но первый, это, конечно, безусловно, это настоящие игиловцы, то есть те самые, которые, тот самый Вилаят Харасан, который вот имеет полномочия, скажем так, да, на использование франшизы ИГИЛ в Афганистане для того, чтобы демонстрировать здесь присутствие этого флага. И, соответственно, вот эти люди, которые поддерживают отношения с рекламным агентством ИГИЛ, которые являются, по сути дела, центром управления этим проектом вообще в глобальном масштабе, это достаточно немногочисленная публика, это люди, воюющие, как правило, в Нангархаре и в провинции Нангархар и частично в Кабуле. Значит, есть второй тип ИГИЛ, второй тип боевиков ИГИЛ, это люди, которые контролируются сетью Хакани. Сеть Хакани давно, уже несколько лет, на самом деле, контролирует определенные фракции боевиков, действующие под флагом ИГИЛ в Афганистане. Такое причудливое гибридное явление. С одной стороны, сеть Хакани является частью Талибана, и, безусловно, его самой яркой частью, доминирующей, возможно, группой в Талибане. С одной стороны, в то же время сеть Хакани контролирует определенные группы боевиков, выступающие под флагом ИГИЛ, и берущие на себя ответственность за совершение определенных террористических актов, которые по тем или иным причинам сеть Хакани не хочет, чтобы они были приписаны талибам. Это очень важная фракция, которая действует в том числе под контролем и оперативников пакистанской разведки, ну, собственно говоря, с которыми сеть Хакани традиционно связана. Но это, так, группа, которая имеет доступ к рекламным возможностям центрального ИГИЛ и использует их по своему усмотрению, часто очень успешно манипулируя ими. Третья группа ИГИЛ – это обычные бандиты, это организованные преступные группировки, которых полным-полно в Афганистане. И сейчас, когда талибы говорят о том, что они навели порядок и они смогли, значит, остановить боевую активность самых разных групп в этой стране, это только частичная правда, потому что вместо боевых действий теперь города Афганистана захлестнули криминальные группировки.
которые грабят людей, убивают, похищают их и так далее. Поэтому различного рода крупные преступные группировки, ну нельзя их назвать синдикатами, все-таки это некие крупные банды, они иногда предпочитают выступать под флагом ИГИЛ, ну по целому ряду причин, когда это выгодно с точки зрения интересов криминального бизнеса. Ничего личного, только бизнес. Поэтому, когда им это выгодно, они поднимают черный флаг ИГИЛ и объявляют себя сторонниками халифата. Ну, будет другая ситуация, они легко поменяют флаг, без проблем. Четвертая группа ИГИЛ – это люди, которые находятся в Кабуле. Это студенческая молодежь, которая симпатизирует ИГИЛ. Кстати, это во многом бывшие студенты Кабульского университета, как правило, факультета теологии, которые, вот, ну что, скажем так, интеллектуальная часть сторонников ИГИЛ. Да, не просто боевики, разбойники, которым нравится убивать и грабить, а это еще люди вот с некими, скажем так, вот такими специфическими принципами, да, политическими, религиозными и так далее. И это, кстати говоря, достаточно активная была ячейка всегда в Кабульском университете. За ней постоянно охотились афганские силовики при прежнем режиме, ну, с большей и меньшей степенью успеха. Тем не менее, это ребята сегодня существуют, и они на самом деле достаточно активно, значит, взаимодействуют, присутствуют сегодня в джихадистском интернационале в Афганистане. Ну и, наконец, это иностранные боевики ИГИЛ, то есть те люди, которые приехали из других стран, в том числе из стран постсоветского пространства, из Таджикистана, Узбекистана, из России, которые сегодня, в том числе из арабских стран, которые сегодня на самом деле тоже нашли приют в Афганистане и, в общем-то, на самом деле держатся автономно, самостоятельно достаточно. Конечно, пытаются взаимодействовать с местными боевиками, неважно, талибы это или сторонники каких-то других джихадистских групп, ну просто чтобы наводить, взаимодействие идет на уровне поддержания контактов с местным населением, что называется, с крупными авторитетами. Поэтому они держатся особнячком, у них свои планы, у них свои идеи. То есть если вот первые группы ИГИЛ, о которых я говорил, они в принципе ограничены интересами внутри Афганистана, то вот эти ребята из последней группы, они, конечно, видят свое будущее за пределами Афганистана, в том числе в тех странах, откуда они прибыли. Вот примерно вот эти 5 групп, которые сегодня под флагом ИГИЛ могут манифестировать в Афганистане. Кстати, между собой не всегда связаны они. Но часть из этих групп взаимодействует с талибами, взаимодействует с Аль-Каидой, в том числе и при посредничестве пакистанских спецслужб. Это есть такое. Okay, I will quickly translate this because we're basically out of time. Serenko said he counted 5 types of IS groups or groups using the IS brand. The first is the real one, the Vilayat Khorasan, not actually a lot of people and mostly Nangarhar. The second is people controlled by the Haqqani network, which is a strange sort of hybrid phenomenon. The third is regular criminals. When the Taliban says they've managed to stop fighting within Afghanistan, this is also only partially true because there's plenty of criminal activity in Afghanistan cities, and some of these groups use IS flags when it's convenient. Fourth is young people of an intellectual bent, many of them students of the theological faculty of Kabul University who sympathize with IS. And 5 are people from around the world, including the post-Soviet space, who are quite autonomous and see their future outside of Afghanistan. Part of these groups are cooperating with the Taliban and with each other, often under the coordination of the Pakistani secret services. We've already gone over by 3 minutes. Perhaps should we? There is one question for Dr. Roche. Any hope for women in Afghanistan? Закодировал его. Потом, конечно, вот эти вот коды, они сопоставляются с другими источниками информации, пытаются... The presentation was somewhat hopeful in the end, but Dr. Roche? Yeah, very shortly. I won't go into all the details. I don't think there is any situation where there is no hope. So, but maybe rather than going into details and what could be done or not, maybe since it's about Central Asia, I think the neighboring countries, they're underestimating their cultural effect. And if they would just draw more on various levels and not on the security, but really on several levels and include women exchange, and I don't know, on this part, that would certainly increase their neighborhood, a good neighborhood, and solid understanding. And I think this has not been explored international politics yet, and there is a lot of potential, which certainly Tajikistan for sure, Uzbekistan, these direct neighbors, could do much more in that direction. Yeah, who knows, maybe something will happen or not, but
if I see the women, yes, I'm hopeful what way they'll go and how it will go. It will certainly not be easy, and yeah, we'll see. But yeah, the laughter. Доктор Рош подчеркнула, что нет ситуации без надежды. Она сказала, что если бы страны региона не думали бы не только о безопасности в узком смысле, а о культурном влиянии и включали бы женщин в этот процесс, то это бы имело более положительное влияние на Афганистан, на регион в целом. Okay, we've already gone 5 minutes over, and so I think at this point we need to stop for a break. Many thanks to all of the panelists and the organizers. Огромное спасибо всем участникам и слушателям, и организаторам. И будем продолжать через 5 минут, как я понял. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.
All right, I see that the timer is showing 0. So welcome back to today's webinar on Afghanistan and security in Central Asia, and to today's second panel. I'm Markus Göransson. I'm an assistant professor at the Swedish Defense University and the convener of the university's Russia and Eurasia group. I have the honor of chairing the second panel, where we have a stellar lineup of presenters. And I want to begin by thanking the speakers for agreeing to join us on this panel. We're very grateful and delighted to have you here. Like Artemy, my role is to be a strict timekeeper. But I also want to say we'll have a slightly different setup for this panel. So the speakers will have 10 minutes to present, as on the first panel. And then those speakers who are Russian speakers will translate the main points of their presentations into Russian for the Russian-speaking members of the audience. And in the case where the presenter is not Russian-speaking, then Dr. Tucci Rashidov, postdoctoral researcher at Amsterdam University, will do the translation. After the presentations, we'll have 20 minutes for the Q&A. You can ask your questions to the speakers in the Q&A box at the bottom of your screen, and I'll read them out to the speakers. So without further ado, I want to give the floor to our first distinguished presenter, Professor Muzaffar Olimov, who's a Doctor of History professor and head of the Center for Regional and Comparative Studies at the Tajikistan University in Dushanbe in Tajikistan. Thank you very much, Professor Olimov. I think there may be a problem with your sound, Professor Olimov. There's some problem with the transmission of the sound. Не слышно, профессор. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Не слышно вас, совсем не слышно. И голос очень плохой. Нет, не слышно. Нет, не получается. Happy to go. Maybe if we change the order of the presenters briefly while we try to address the problem with the sound. Профессор, может быть, вы один раз зайдете и выйдете вместо вас, пока мы кого-нибудь поменяем, поставим, и потом вы вместо другого человека выступите. Ладно? Да. Согласны? Хорошо, спасибо. Thank you very much, Professor. Спасибо. Вы перезайдите, потом мы вас вместо этого человека поставим. Будем ждать вас. Okay. Thank you. Включи, Маркус, включи. Sorry. Dr. Levi-Sanchez, would you be happy to proceed with your presentation while we wait? Absolutely. Thank you very much. So, Dr. Suzanne Levi-Sanchez is a non-resident fellow at the American University School of International Service and a retired associate professor of National Security Affairs Department at the U.S. Naval War College. Thank you very much for joining us. You'll be speaking on the Pamirs and on what this region can tell us about the wider region. Thank you so much to the organizers for inviting me to participate in this distinguished panel. And thank you for all the panelists for your fascinating presentations. My research examines the relationship between the state and local citizens and leaders in Tajik, Gorno-Badakhshan and Afghan Badakhshan. 17th century poet Andrew Marvell wrote, quote, on a dewdrop, a poem about the world reflected in a dewdrop, in a drop of dew, the pain, the beauty, the richness, and the twisted complexity of life. The poem aptly describes the border area of Tajik, Afghan Badakhshan and the Pamirs, the confluence of a new Taliban government in Afghanistan
A recent conflict between state and society on the Tajik side of the border in Kharok, in tandem with both Russian and Chinese increased security involvement and a significant decrease in Western involvement, makes this area one of both strategic importance, but also microcosm of the larger picture throughout Central Asia, where authoritarian leaders often struggle with marginalized groups and outside powers have influence over these struggles. During the Afghan-Soviet War, Nagorno-Badakhshan became a hub for the Afghan resistance and networks among local leadership, and these groups were cemented at that time. After the fall of the Soviet Union, the civil war in Tajikistan from 1992 to 7 activated these networks again, and the borderlands became a key transit point for refugees, supplies, and humanitarian assistance. It was also one of the main sources of conflict, namely the fighting between the Pamiris and the central government, which continues in different ways into today. This includes conflict between the state and local citizens and leaders in 2012, 14, 18, and most recently in November 2021. This last conflict is still simmering in the area. Today, with roots entering the region from China, Afghanistan, Kyrgyzstan, and Pakistan, the borderlands of Tajik-Afghan Badakhshan sit at the center of regional trade hubs and access points and competition between outside powers. Recent governmental leadership changes on both the Tajik and Afghan sides of the border have changed or destabilized the political and security landscape in the area. The area is inhabited by primarily Pamiri Ismailis, who are largely marginalized from both the Tajik and Afghan states and limited in their ability to hold positions within the government or authority within the countries. Some of the outside countries assisting the region are primarily focusing on security along the border, stability through state control, and shoring up the state through providing security assistance and training. These goals run up against the issue that the state, in its attempt to gain control in the security realm, is failing to provide many of the basic services a state would usually supply. On the Afghan side of the border, the recent Taliban takeover reshaped the political and security landscape along the bordering districts of Shognan, Ishkishim, and the Wakhan. Ishkishim district is home to an important multi-million-dollar trade and trafficking route that is a linchpin for the economy along the border. The Taliban installed all new leaders in the district and provincial positions. Aside from border security and control over trade and traffic, the Taliban currently provide almost no actual services such as healthcare, education, road and infrastructure and upkeep in these border districts. These leaders installed by the Taliban have a primary focus of forcing adherence to Islamic principles and rules foreign to these majority Ismaili region, controlling the illicit trade, taxing the local economies, and securing the border. State-funded schools are not operating. Numerous healthcare centers have closed their doors. Roads are not being maintained except for trafficking routes, and local economies are collapsing. Struggles for control over the illicit trade among different groups under Taliban leadership also undermines any semblance of an actual and legitimate Taliban government. The Aga Khan Development Network institutions still operate in the region, even with their recent budget cuts and layoffs of key long-term workers. AKDN works closely with the local leaders in these districts to help maintain basic functions within villages. In the Wakhan, local leaders also provide governance to the district that the Taliban are not providing. They are working with local NGOs and others to reopen schools, making sure villages have food, roads are in operation, people have access to healthcare, and enforcing laws and security locally. Without these local leaders, there would be no governance in these districts, and the village economies and households would fall into spiraling collapse, lacking basic necessities, as is happening in many parts of Afghanistan at the present time. Since the Wakhan survives on subsistence agricultural production and livestock for their food supplies, they are less prone to mass starvation, as is and will be the case in other parts of Afghanistan this year. This is the risk outlook on the Afghan side of the border. As the Afghan state fails to govern even the most basic levels, the local leaders and citizens will have to pick up the slack. At the same time, the competition over the trafficking and trade routes in and out of Afghanistan will continue, likely leading to increased stability, exploitation of youth and those addicted to opioids and amphetamines, and the state will further erode, forcing the local leaders to pick up even more of the slack. Given that the harsh winter in these mountainous border regions with temperatures reaching 40 degrees below Celsius and food scarcity with decreased state governance, both the trafficking networks and the criminal groups have free reign.
This cycle eventually will make the Afghan state one of an oppressive security regime focused on enforcing their form of Sharia, controlling the illicit economy, and pleasing those countries that are supporting them from outside, such as Pakistan, Russia, and China, to whatever extent they support them. On the Tajik side of the border in Gorno-Badakhshan, relations remain tense between state and locals. On November 24th, 2021, the Tajik security forces killed Gulbuddin Ziobekov, a local citizen from Rashkala, which neighbors Khorok, the main city of Gorno-Badakhshan. The killing caused mass protests, which led to government security forces shooting into protest groups and killing and injuring many more people. After this bloody clash, the government met with the local civil society leaders and came to an agreement. This included that the government would investigate the killing of Ziobekov, not arrest them or punish the protesters, and restore internet services. The Tajik government has not met any of these agreements and has issued arrest warrants not only for key local leaders, but also some of the group of civil society leaders that negotiated with the government for the end to the current conflict. There have also been 2 arrests of influential leaders of the Pamiri diaspora in Moscow. The Tajik government has also mobilized state and foreign troops to the region and appear to be preparing for military action. This has local citizens on high alert and preparing for the worst. The risk outlook on the Tajik side of the border is increased involvement from Russia and China, coupled with decreased engagement from Western countries, has and will continue to significantly change the political and security landscape in this region. The Aga Khan Development Network institutions remain highly influential, but are split from within, with those that support the Tajik administration's goal of ridding the region of independent local leaders and the province's semi-autonomous designation. Others support a continued independence within the region, which has been in its historical position within the Tajik state and Central Asia writ large. Also, AKDN is being targeted quietly by Russia as being an intelligence arm of the West, as has been shown in some of the writings supported by the Russian security services in Moscow. Given the ongoing tensions between the local leaders and citizens of Khorok and the Tajik security services and state administration's persistent actions against these leaders, not only will simmering discontent and quiet resistance continue, but also the likelihood that this will boil over into more violent clashes remains a concern. Along the border, the situation is that state interactions along the border appear to be stable. While there is a decrease in overall legal trade, the trafficking networks continue to operate mostly as usual. There are reports of competition between competing groups in Afghanistan over the drug trade. The Tajik government still has not recognized the Taliban government, but it has engaged negotiations with them regarding energy. The border is currently secure, and it is unlikely that there will be security breaches along the border. China has increased its support of security forces along the border, as has Russia. This includes supplying equipment, joint training exercises, and funding for bases, as well as stationing troops. The risk outlook of the border is this. The main areas for instability along the border include the clashes over control of the illicit economy and the various foreign fighter groups, the increasing authoritarian reach and oppression of the Tajik administration in Gorno-Badakhshan, and the lack of a functioning state in most border districts in northern Afghanistan. Overall, the potential for instability and the main security risks resides in both the states of Tajikistan and Afghanistan's inability to provide adequate, legitimate, and real governance to these border communities, coupled with the marginalization of local leaders and informal governance mechanisms. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for that very insightful and topical presentation. Dr. Rashidov, could I leave it to you to translate the main points of Dr. Levi-Sanchez's presentation? Yes, of course. Thank you very much. Сейчас я попробую перевести презентацию, доклад
доктора Levi-Sanchez. Ее доклад посвящен вопросу посвящен теме Памирский микрокосмос. В своем докладе она говорила о предыстории текущей ситуации вдоль таджикско-афганской границы в плане безопасности сотрудничества на местном, региональном, международном уровнях через призму отношений между государственными и местными жителями на границе. В целом, вначале она отметила о предыстории. То есть она сказала, в прошлом регион был центром соперничества между Россией, Великобританией и Китаем в 17-19 веке и ключевым пунктом разногласия и контроля в советский период. К примеру, во время советско-афганской войны Бадахшан стал центром афганского сопротивления. Имеется в виду афганский Бадахшан. Во время гражданской войны афганский таджикский Бадахшан, это приграничный район, стал ключевым привязочным пунктом для беженцев и припасов гуманитарной помощи, а также главной зоной конфликта. В данный момент это, к примеру, это государством и местными жителями и лидерами, имеется в виду на территории современного таджикского Бадахшана, это в 2012, 2014, 2018 и совсем недавно, в прошлом году, в ноябре 2021 года. Сегодня Бадахшан, то есть область, представляет собой микрокосмос более крупных проблем, существует сегодня в Центральной Азии и в Афганистане. Бадахшан находится в горах на Памире, на северо-востоке Афганистана, юго-востоке Таджикистана. Это район населен в основном шиитами, исламоилитами, которые в значительной степени маргинализованы как в таджикском, так и в афганских государствах. Благодаря маршрутам, ведущим в регион из Китая, Афганистана, Кыргызстана и Пакистана, приграничный район таджикско-афганского Бадахшана находится в центре региональных торговых путей и точек доступа к конкуренции между внешними державами. Афганская сторона Бадахшана границы недавно полностью перешел под Талибаном, который изменил политический ландшафт и ситуацию в области безопасности вдоль границы. Ишкашимский район является домом для важного многомиллионного торгового и контрабандного маршрута, который является краеугольным камнем экономики вдоль границы. Помимо обеспечения безопасности границы, контроля за торговлей и транспортом, в настоящее время Талибан практически совсем не представляет реальных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, содержание дорог и инфраструктуры в этих приграничных районах. Что касается таджикской стороны, границы в БАУ, Горно-Бадахшанской области, отношения между государством и местными жителями остаются напряженными. 24 ноября 2021 года таджикские силовики убили местного жителя из Рашкалы, которая соседствует с Хорогом. Убийство вызвало массовый протест, в результате которых правительственные силы безопасно открыли огонь по протестующим группам. Правительство встретилось с местными лидерами гражданского общества и пришло к соглашению. Однако правительство Таджикистана не выполнило ни одно из этих соглашений и выдало ордер на арест не только ключевых местных лидеров, но и некоторых представителей группы лидеров гражданского общества, которые вели переговоры с правительством о прекращении огня и конфликта, решении конфликта. В Москве также произошли 2 ареста влиятельных памирских лидеров. И подытожив, доктор Санчес отметил о перспективах рисков расширения участия России и Китая в сочетании с уменьшением в части западных стран, именно в афганском Бадахшане и таджикском Бадахшане, будет продолжаться изменять политическую ландшафт и ситуацию в области безопасности в этом регионе. Учитывая сохраняющуюся напряженность между местными лидерами и жителями Хорога, а также настойчивые действия таджикских силовых структур и госадминистрации в отношении этих лидеров, не только сохранится недовольство и тихое сопротивление, но и будет сохраняться вероятность того, что это перерастет в ожесточенные столкновения, которые приведут к ненужному беспокойству. Вот. А перспективы рисков на границе в настоящее время между государственными взаимодействием вдоль границы кажутся стабильными, несмотря на сокращение общего объема легальной торговли, и сети торговли людьми продолжают действовать. Но основным областям нестабильности относятся столкновения между группами иностранных боевиков из-за контроля над незаконной экономикой, усиления авторитарного влияния, таджикской администрации Афгана и отсутствие функционирующего государства на севере Афганистана. В целом потенциал нестабильности связан с неспособностью государства Таджикистана обеспечить адекватное, законное и реальное управление этими приграничными сообществами. Спасибо. Вот все то, что было сказано, постарался перевести. Спасибо.
Thank you very much, Tucci. So it is my honor then to introduce Professor Olimov, who will give. Yeah, Professor Olimov, we will try. Пожалуйста. До сих пор. Не получается. Still the same problem with the sound as before. Да. Professor Olimov, if you could just check the chat and send me your phone number, I can give you a call. You can just jump off air for a bit, and I'll be able to give you a call and help you through this one. But until then, we'll move on to another panelist, and I'll jump off and try and help Professor Olimov here. Thank you. Okay, and we'll move on to the next panelist. Just Dr. Parviz Mullojonov. Сейчас, подождите. Профессор, сейчас вы посмотрите свой чат. Сейчас из Oxford Society вам помогут, вам написали приватно, вам помогут, чтобы подключиться. Им, возможно, объяснят. Вы в чат посмотрите. Абдрашид, давайте... Все нормально. Все получилось. Слышу вас хорошо. Это готов. Да. Окей, давайте я начну, потому что я уже 2 часа сижу и слушаю ваш семинар, и мне, извините, тоже не совсем уютно, понимаете? Поэтому давайте я закончу, прочту свой текст, а потом подключимся. Я постараюсь коротко тоже русскую версию представить. Окей. Хорошо? Тогда я начну. Да. Будьте добры. My presentation. Afghanistan under Taliban, the current situation and its impact on Tajikistan. 6 months since the return of Taliban to power in Kabul, the situation in the country is still characterized by chaos, paralysis of the state power, aggravation of contradictions accumulated over 3 decades of occupation, first by troops of the former Soviet Union, then after a brief Taliban rule, the American Western coalition. According to the UN, 95% of population does not have enough food, and 23 million Afghans are starving. The internal refugees are in the most difficult position. Their number has increased from 2.8 to 3.5 million in recent months. In recent months, sale of children became a common practice in refugee camps. 2,300 medical facilities shut down, which threaten a spread of severe infection. The FAO called the situation in Afghanistan the worst humanitarian crisis on earth. The reasons for almost bloodless and rapid seizure of power by Taliban are not fully known yet. Accordingly, myths and conspiracy theories are proliferating in the Afghan society, which divided ethnicities, religious and social groups, and prevent them from starting the reconstruction of a new Afghanistan. A big barrier in a destruction of the social fabric of Afghan society due to a negative impact of many years of foreign influence, a spread of the drug economy and all pervasive corruption. With emergence of Taliban, almost the entire Afghan elite, formed by modernists in 1718 and the first 2 decades of 21st century, was practically eliminated, fled outside or degraded. In August 2021, instantly almost all leaders of the state and regional importance lost their armed formation, their positions, influence, and supporters. Presently, no one among of all political leaders could lead a significant political movement, including the ex-president Hamid Karzai, and his eternal opponent and ally Abdullah, who are in Kabul under the supervision of the Taliban. Other ex-politicians and leaders, Ismail Khan, Marshal Dostum, Atto, brothers of the late Masoud, Zia, and Wali,
Rabbani, Latif Bedrom, etc., managed to leave Afghanistan and are currently its neighboring countries. Probably some of them will return to spring to attempt a new struggle for power, but their prospects are uncertain. The National Resistance Front continues to operate, headed by the son of late head of the Northern Alliance, Ahmad Massoud, and ex-Vice President Amrullah Saleh. Tajiks of Panjshir Gorge came a stronghold for an uprising against Taliban, and NRF operators in other provinces, including Baghlan, Takhar, Samangan, and Badakhshan, with sources claiming that there are 10,000 fighters in its ranks. However, this front has a regional character. Heterogeneity, regional and religious contradiction also characterize Taliban. In recent years, Taliban was effectively split into two factions. One is headed by Muhammad Yaqub, the son of Mullah Umar, who was the movement founders, and the other Haqqani network headed by Sirajuddin Haqqani. Taliban is faced with an impossible task of creating a new state, the Islamic Empire of Emirate of Afghanistan, on the basis of uniting many ethnicities, tribes, and religious groups of Afghanistan. Taliban's promises to creating a broad coalition of ethnic groups and directions of Islam remaining empty words. Taliban is carrying out repression against Tajiks, Hazaras, Uzbeks, and Turkmens. Inter-ethnic tensions are growing, as well as conflicts between supporters of different directions of Islam, which are evidenced by Taliban's repression against Shiites. As a result, prospects for building a new Afghanistan under Taliban are vague. Taliban is unlikely to be able to rebuild the country on their own with extremely scarce intellectual and human resources and a policy of repression against ethnic and religious groups. Fears and concerns in Tajikistan regarding Afghanistan. Currently, Afghanistan is an unpredictable country that poses a growing threat to its neighbors. All this makes Tajikistan, with its 1,400 kilometers common border, be very attentive to the Afghan factor. An analysis of public opinion shows that the mythology around Afghanistan has already been formed. The public opinion's answer to a key question on both on how did Taliban gain the power is that it was carefully prepared plan. It involved important people, big money, a lot of betrayal and lies. The main goal is an organization of a large gray zone like Iraq and Syria, which is aimed at reformating Eurasia. A composition, the relation of key centers of power is already changing in our region. Pakistan has reached the Amu Darya. Relations with India are becoming harder. Harder conflicts are growing. The Tajik-Kyrgyz border conflicts, events in Kazakhstan, increasing drug trafficking from Afghanistan. Therefore, Central Asia is a real risk to becoming a zone of insecurity, terrorism, and epidemics. A serious problem is aggression of Pashtuns towards a non-Pashtun population of Afghanistan. Tajiks on both sides of Tajik-Afghan border are demanded that the government of Tajikistan take measures to protect the Tajik-speaking population, and they expect an imminent Taliban invasion of Tajikistan. According to the president of Tajikistan, Emomali Rahmon, there are more than 40 Taliban military training camps and over 6,000 extremists in the Tajik-Afghan border area, as also noted Professor
Qosimsho, Iskandarov. These fears have already caused a wave of migration of Tajik to Russia, Eastern Europe, and European Union. Policy Tajikistan towards Afghanistan. Tajikistan believes that an inclusive government should be formed in Afghanistan with a representation of all ethnic groups, including Tajiks. In response, the Taliban claimed that they have a few Tajiks and Uzbeks in the government and demanded non-interference in their affairs. At that time, Tajikistan is ready to open bridges and border crossing to provide international humanitarian assistance to the Afghan people in the face of grave crisis. According to official data, there are about 15,000 Afghan refugees in Tajikistan. At present, Tajikistan is forced to strengthen its security and defense system in every possible way with resources of Russia, the CSTO, and China. Thus, Tajikistan is proposing to create a security belt along the border with Afghanistan. Currently, the agreement is being completed on the target interstate program to strengthen the Tajik-Afghan border within the framework of the CSTO. Economic ties are strengthening mainly due to a supply of Tajik electricity and fruit imports from Afghanistan. In general, relations between Tajikistan and Afghanistan lay mainly in the fields of security, strengthening of borders, and increasing cooperation with other countries regarding security, defense, and humanitarian assistance to the people of Afghanistan. Thank you. Thank you very much, Professor. Thank you, but briefly in Russian version. Афганистан при талибах, современная ситуация и ее влияние на Таджикистан. Ну, так как предыдущие коллеги тоже рассказали, много провели цифры, поэтому я просто хотел бы обратить внимание на несколько данных на основании данных ООН. Организации Объединенных Наций. 95% жителей не имеют достаточного питания в настоящее время в Афганистане, и 23 миллиона афганцев голодают. В наиболее тяжелом положении находятся внутренние беженцы. Их число увеличилось с 2,8 до 3,5 миллиона человек за последние месяцы. Продажа детей стала обычной практикой в лагерях беженцев. Закрылось 2300 медучреждений, что угрожает распространению тяжелейших инфекций. ФАО назвала ситуацию в Афганистане самым страшным гуманитарным кризисом на Земле. Ну, от того, что коротко я должен подытожить, я хотел бы обратить ваше внимание как раз вот ту часть, которая какова отношение страха и опасений Таджикистана относительно Афганистана. В настоящее время Афганистан является непредсказуемой страной, представляющей растущую угрозу соседним странам. Все это заставляет Таджикистан с такой огромной границей, которая составляет 1400 километров, очень внимательно относиться к афганскому фактору. Об этом думает не только политическое руководство страны, но и обычные люди. Анализ общественного мнения показывает, что мифология вокруг Афганистана уже сложилась. Ключевой вопрос: как произошла передача власти талибам? Общественное мнение считает, что это был тщательно подготовленный план. В нем участвовали большие люди, большие деньги, много предательства и лжи. Главная цель – организация большой серой зоны наподобие Ирака и Сирии, которая нацелена на переформатирование Евразии и должна втянуть в себе Таджикистан. Уже сейчас в нашем регионе меняется состав соотношений ключевых центров силы. Пакистан вышел к Амударе, усложняется отношения с Индией, множатся конфликты. Это и таджико-киргизский пограничный конфликт, и события в Казахстане, растут масштабы наркотрафика из Афганистана. Так что нашей Центральной Азии угрожает реальная опасность стать зоной опасности терроризма и ужасных
эпидемии. Серьезной проблемой является агрессия пуштунов по отношению к непуштинскому населению Северного Афганистана. Таджики по обе стороны таджико-афганской границы требуют от правительства Таджикистана принять меры по защите таджикоязычного населения и ожидает неминуемого вторжения талибов на территорию Таджикистана. Эти ожидания основаны на реальных фактах. По словам президента Рахмона, в районе таджико-афганской границы расположены более 40 военных лагерей талибов и свыше 6 тысяч экстремистов. Эти страхи уже вызвали волну эмиграции таджиков в Россию, страны Восточной Европы и ЕС. Масло в огонь подливают жесткие высказывания руководства талибов. Недавно они потребовали от Ташкента и Душанбе в ультимативном форме вернуть авиацию, на которой пилоты бывшей правительственной армии бежали из Афганистана. Завуалированной угрозой является Совет талибов по урегулированию таджико-киргизского пограничного конфликта. Политика Таджикистана на афганском направлении. По-прежнему Таджикистан считает, что в Афганистане должно быть сформировано инклюзивное правительство с представителями всех этнических групп, включая таджиков. В ответ талибы указывают, что у них есть 2-3 таджика и узбека правительства и требуют не вмешательства в их дела. В то же время Таджикистан готов открыть мосты и пограничные переходы для оказания международной гуманитарной помощи афганскому народу в условиях тяжелейшего кризиса. В настоящее время Таджикистан вынужден всемирно укреплять системы безопасности и обороны, привлекая ресурсы России, ОДКБ, Китая. Так, Таджикистан предлагает создать пояс безопасности вдоль границы с Афганистаном. В настоящее время завершается процесс согласования целевой межгосударственной программы по укреплению таджико-афганского участка госграницы в рамках ОДКБ. Экономические связи сохраняются и даже растут, в основном за счет от поставок таджикской электроэнергии и фруктов, импорта фруктов из Афганистана. Большую проблему представляют афганские беженцы. По официальным данным, в Таджикистане находится около 15 тысяч афганских беженцев. В целом, отношения Таджикистана и Афганистана лежат в основном в сфере безопасности, укрепления границ и наращивания сотрудничества с другими сторонами в сфере безопасности, обороны, гуманитарной помощи народу Афганистана. Спасибо за внимание. Thank you very much, Professor. It's my great delight to welcome Parviz Mullojonov. Dr. Parviz Mullojonov is an independent researcher from Tajikistan. Dr. Mullojonov, if you could take the floor, please. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, my task today is to cover the issue of soft power of Taliban, the issue which is very frequently discussed, but the importance and significance of this particular phenomenon is widely underestimated today. As you know, the soft power described as the ability to get what you want through attraction rather than coercion of payment, and it was described as a perversion, as a geopolitical tool, and an image that attracts allies and raises the country's international prestige. It implies that this term is traditionally understood as a part of international relations and a part of a foreign policy pursued by a country. But in reality, today we can see that the term could be equally attributed to political organizations and public movements that design and pursue the soft power to reach their goals, both on the international arena and inside the country, as a part of domestic policy to attract the local allies, to create solid social base for the movement on the ground, inside the society, etc.
With regard to the Taliban soft power, it played an extremely important role because, according to all the observers, the soft power and propaganda of Taliban contributed a lot in peaceful, relatively peaceful Taliban's coming to power in the several months ago. It also contributed into the surrender of, in the fall of a considerable part of Afghan cities and villages and regions in the country. The Taliban soft power is started to be formed already in 90s. It's a long-term phenomenon, and we can relatively divide its formation in two main phases. So the first phase is in the 90s, with the time of the first government of Taliban, which has the following main features. It first of all targeted mainly internal audience, while the international image was relatively underestimated by the Taliban leadership at that time. As Taliban at that time also underestimated and distrusted the media, the importance of media. Thus, in 1996, the Taliban started, after coming to power, Taliban started to remove and ban media technology within Afghanistan. Taliban leadership originally considered media as threat to its regime and power inside the country. However, since the fall of Taliban government in 2001, the leadership of the Taliban leadership has considerably revised its approach and strategy in the following several ways. First of all, the attitude towards media and internet has been completely changed and revised. The media started to be considered not only as a threat, but also an opportunity, an effective tool of influence. From 2001 to 2021, social media has become the most effective way the Taliban strategically communicates its narrative. When Taliban previously ruled, roughly only very small proportion of the population, just much less than 1% of the population had access to social media and internet. Currently, there is about 5 million people, Afghan citizens, actively using social media inside the country, and I'm not talking about diaspora. When the Taliban previously ruled, we can also say that the Taliban is clearly understands today the importance of media, because as one of their leaders stated in 2020, we have a media war, and media, if we win the media war, it will be half of our victory in the real war. More balanced approach, Taliban today has a much more balanced approach to soft power, with an increasing focus on international audience. The Taliban understand clearly today that disregard of international community and international image was one of the main reasons of their fall in 2001. Today, the Taliban soft power, and this is its distinguishing feature, is much more flexible comparing to, for instance, the one of ISIS. It usually targets more social groups and ethnic groups. It uses different languages. It's a very flexible approach. For instance, one language used inside the country and another for outside audience. One focus is made in the north,
and another one is stressed in the south, one face for the west, and another totally different face for Muslim community and jihadist group outside on the international arena. With regard to the tools and strategy, we can say that today Taliban is widely actively use social media. First of all, Facebook, WhatsApp, and Instagram. It's the Taliban movement doesn't feel itself free in some of the social media platforms because of strict editing policy. But for instance, in Twitter, there are rules. The rules of Twitter are very, very conducive for Taliban today. So they're very active in Twitter, first of all. Many experts believe that at least one foreign company on international relations consulting Taliban today on how to use the social networks, social platforms, how to push forward the key subjects, how to disseminate information on different platforms, and how to use the technical and visual facilities. The Taliban also use very actively so-referred non-Taliban media sources to promote its soft power. I mean, according to international and domestic experts, Taliban hired a group of popular bloggers in YouTube and other platforms to disseminate the information and also to popularize the positive image of Taliban, how it managed to organize a peaceful life in Kabul, and etc., etc. It's also skillfully use a number of politicians and journalists, both on post-Soviet space, both in the Western countries, to promote the positive image of Taliban. What is also very important and interesting that Taliban uses the social platforms, for instance, to improve its so-referred peaceful image, like, for instance, organizing hotlines for population. When, for instance, they entered Kabul in August, September, they organized several hotlines for population to signal about misbehaving of Taliban fighters, looting, cases of looting, etc., etc. There is also an effective rule of counter-propaganda today. I mean, to conduct propaganda against resistance and resistance front and all opponents, both inside the country and outside. What with regard to the positive image of the Taliban and the main messages used, we can say that there are several aspects which should be mentioned. First of all, the first message is which actually addressed both to the West and both to internal audience, that Taliban is changed. It is no more than the same as in 90s. It is more pragmatic. It's not tackling women's rights. It's inclusive. It's going to promote inclusive government sometimes in the future. The committee for supporting media, for instance, was created. Many TV channels and journalists in Afghanistan continued to work for Taliban. Of course, their agenda and is changed, but actually, so far, certain level of criticism is still allowed. And also another message that Taliban means the end of war and the end of conflict. Taliban is the only unifying political power. And this is also both for internal and international audiences. They actively use slogan Taliban is Afghanistan,
Taliban means Afghanistan. Taliban means order and stability. No revenge, no repressions, no expansion, no danger for outside world and neighboring countries. As Anis Haqqani stated recently after the fall of Kabul, he stated that now is the time of forgiveness. We are not seeking for revenge. A government will be formed that would solve the problems of all Afghans, which is we pursue only just the harmony with the world. The main argument which is today actively used in Afghanistan to promote the recognition of the country on the international arena, that you should recognize Taliban, because if you don't recognize Taliban, the ordinary people suffer first. The humanitarian catastrophe, I mean, they accused West in the humanitarian catastrophe today, and both targeting both internal and outside audiences. Another important message, this is the message of social justice. They present the movement as a power which would end the corruption and bribery. They concentrate, they focus on the criticism of previous corrupted governments, and it's also both for first of all for internal audience. They also use for internal audience very effective formula, security versus loyalty, meaning that local communities should be loyal. In this case, the government would provide the security for their families and for their communities. One of the important messages for the West is Taliban today actively stress the difference between Taliban and and other jihadist organizations, especially the difference with Daesh, presenting the Taliban as the only obstacle on the way of Daesh expansion in Afghanistan, and not only Afghanistan, but outside world. They also, another slogan, Afghanistan free of drug country, this is an old slogan from the 90s, but it's very actively pushed forward today. As Haqqani stated that he made a statement after falling Kabul, he said that when I came to Kabul, I saw the number of younger people under the influence of drugs, and it was really a frustrating picture for all of us. And we're going to fight against drugs. One of the very important messages, a part of soft power, is the Taliban present its government as a model for other Islamic countries, as Islamic Caliphate, an ideal country, the winner which defeated the West, a place for the future new hijra to be used for other. Also, just a few last words. For Pashto community, they traditionally present itself as the only way to prevent minorities coming to power. At the same time, today, for the minorities, they stress the Islamic component, stressing that they are not going to suppress ethnic minorities, they're not going to suppress any more Shia, Ismailis, etc. The final points, the prospects. The prospects of soft power, its final effectiveness also depends on primarily on the success of the new government, its capability to solve the economic and social problems the country facing with, the ability to maintain stability, neutralize the resistance movement along the country.
In the short term, we can predict that the soft power will continue to develop, both in terms of technical capacity and quality of content, fundraising and financing, etc. In the short term, the soft power would allow the Taliban to improve its position on international level with potential de facto recognition if the resistance fails. At least de facto recognition already occurred on the post-Soviet space. However, in the long term, Dr. Mullojonov, I finished. So in the long term, the soft power is not going to become too much successful because of obvious incapability of the government to solve the social economic problems. Thank you very much. Thank you for a very rich and interesting presentation. If I could ask you to give the summary in Russian very briefly, as we're quite behind the schedule. Okay, who will do that? If you could do it. Okay, I'll do we'd be it. very grateful. Okay. Yeah. Very briefly. Okay, very briefly. Талибан и мягкая сила Талибан, обычно мягкая сила описывается как возможность и способность привлекать союзников путем создания позитивного имиджа. И обычно это использовалось, в принципе, в сфере международных отношений, когда какая-то из стран проводит строит свою пропаганду и свой позитивный имидж для того, чтобы улучшить свое геополитическое положение. Но в реальности, если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что многие политические организации и общественные течения, они также используют и строят свою мягкую силу для того, чтобы достигнуть своих целей как на международной арене, так и внутри своих стран. И в отношении Талибан мы можем сказать также, что Талибан строил свою мягкую силу в течение очень долгого времени. Это очень долгий процесс, достаточно развития. Это началось еще в 90-х годах, когда Талибан были у власти. Тогда в основном основное внимание уделялось внутренней аудитории, тогда как возможность улучшения построения позитивного имиджа на международной арене, она недооценивалась Талибан. То же самое и Талибан очень подозрительно относились и к медиа и СМИ, запрещая их, не давая развиваться Талибан, потому что рассматривали их как угрозу для своей власти. После 2001 года, когда Талибан потеряли власть, они существенно за последние 20 лет они пересмотрели свой подход и именно по следующем направлении. Во-первых, они изменили свое отношение к медиа и интернету. И теперь медиа рассматриваются не только как угроза, но и как и возможность и инструмент для улучшения своего политического положения и достижения политических целей. И Талибан сумели очень активно развернуть деятельность в этом направлении и создать действительно эффективный механизм по пропаганде и развили свою форму мягкой силы. Другой особенностью является, что сегодня мягкая сила Талибана, она более сбалансирована, и даже больше можно сказать, что создание позитивного имиджа на международной арене, Талибан уделяет особое внимание, потому что они поняли, что одним из основных причин поражения Талибана в 2001 году было то, что
позитивные, они уделяли именно успеху своей мягкой силы на международной арене. Они активно сегодня используют Facebook, WhatsApp, Instagram. Они также нанимают различных блогеров для продвижения своей мягкой силы. Они используют так называемых попутчиков, то есть людей, которые не относятся к ним. Есть также данные, что они нанимают для этих целей международные компании, которые специализируются на пропаганде и построению имиджа. В отношении позитивного имиджа и основных месседжев и аспектов мягкой силы Талибан, мы можем отметить, что первый и основной посыл, что Талибан изменился, что Талибан означает конец войны и конфликта, что Талибан означает стабильность и порядок, что не будет ни мести, ни репрессий, ни экспансии Талибана для других стран, что никакой опасности для соседних стран. Очень часто используется аргумент как со стороны самих Талибан, так и их союзников и пропагандистов в других странах, что если вы не признаете Талибан, если Запад не признает Талибан, то основной пострадающей стороной будет именно афганский народ, что это новое правительство и новое правительство, которое будет проявлять социальную справедливость. Тоже, что подчеркивается разница между Талибан и Даиш, что Талибан это как бы является основным препятствием на пути развития экспансии Даиш в Афганистане. Также, что Афганистан это слоган, что Афганистан это страна свободная от наркотиков. И также, как я говорил, что очень гибкий подход к пропаганде. Одно для паштунов, другое для таджиков, третье для хазарейцев и исмаилитов и так далее. Какие проспекты? Во многом это зависит от того, как будет складываться ситуация в экономике и социальной сфере. Сможет ли Талибан справиться и нейтрализовать движение сопротивления. Но мы можем сказать, что на сегодня мы видим очень быстрое развитие мягкой силы, как с точки зрения техники, так и качества контента. И мы можем сказать, что какие-то успехи мы уже видим, потому что де-факто их уже признали хотя бы на постсоветском пространстве. Но если говорить о более дальней перспективе, то, конечно, эффективность мягкой силы Талибан будет снижаться, потому что они явно не могут демонстрировать особых успехов в решении социальных и экономических вопросов страны. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mullojonov. It was a fascinating presentation. Thank you for the summary in Russian. Without further ado, we'll move on to the final panelist of the second panel of today's webinar, Dr. Akram Umarov, who's a visiting fellow at the Center for Governance and Markets at the University of Pittsburgh in the United States. The floor is yours, Dr. Umarov. Hi everyone. Many thanks for the invitation, and considering our time, I'll try to be brief. But unfortunately, my topic is quite big. I should cover 3 countries in my short talk and try to underline the most important things which I think we need to pay more attention. So I'll try to briefly cover China, Russia, and Iran as the neighbors of Afghanistan, how they are reacting, and what kind of priorities do they have right now in Afghanistan. So let me start from Russia, and Dr. Serenko already mentioned some aspects, and predominantly agree with his views. I think the reason why
especially at the beginning, Russia was quite supportive of Taliban when Taliban takeover happened in August. So if you follow the rhetoric, which the main kind of Afghan expert in Russia and an official realm, Mr. The special representative of Russian president on Afghanistan, he was very supportive of Taliban. He expressed his high support, and they kind of pushed the idea that Taliban should be recognized as soon as possible. And Russian officials several times repeated that the reserves of Afghan National Bank abroad should be released to the use of Taliban. So Mr. Kabul was quite blunt on these issues. But if you, and there was a meeting of Moscow format, and Taliban was invited and other regional countries. But if you follow his speeches in the last months, you can see that this level of support now slightly diminished, it is in my view. So why the support was very high at the beginning, and now we can see a slight kind of decline in such kind of narrative, pro-Taliban narrative among Russian officials. I think the first reason why they were so supportive, now we should consider this global geopolitical developments and this problematic relations between Russia and United States, which definitely affected on Russian position on developments in Afghanistan. And Russia perceived this situation in August last year as a defeat of the US and Western forces, and as a sign of weakness of the NATO and United States. So the fact that there was a force who could defeat United States in Afghanistan and the Taliban, that's why they, I think, was very supportive of this movement. Was a hope that it will have quite anti-Western stance, and that they will engage more with regional powers, the countries which are closer to Afghanistan, like Russia and China. But at the later stage, we could see that despite all these efforts, Taliban still engaging a lot with the West. I think Taliban is aware of the fact that besides Western countries, the other ones are not capable to provide this substantial amount of financial aid, which is essential for further existence of this government and further success of Taliban's rule in Afghanistan, because the country being so aid dependent, it still requires several billions of aid annually to sustain its government and to continue its functioning. So they found out that actually no one else besides these international financial institutions and Western countries are quite ready to provide this aid in such amount annually. I think the fact that now Taliban is engaging more and more with the West, and this engagement with Russia after this Moscow format meetings, actually nothing else happened. There was a meeting within Islamic Council in Pakistan where Russian officials also participated, but not the ones which were led by Russia. So and I think that's why they are now saying that they have some more conditions, that they require inclusive government and the respect to some human rights and freedoms. And the rhetoric slightly changed, not in much favor of Taliban. Regarding Iran, I think Iran, and not just Iran, all these countries, why I've chosen exactly these ones, they have some united approach in Afghanistan, which is related to their current relations with the United States and other Western countries. So considering these shortcomings in these relations, they all perceived this victory of Taliban as a kind of a positive factor, and the fact that
this huge amount of Western forces were removed from the territory of Afghanistan was considered as a success for this country, because there is no more huge military presence of the competing powers in the neighborhood of these countries. So this the problems in relations with the West affected on their perception of Taliban, especially at the beginning last year when it happened in August, September 2021. But Iran also, I think, is expecting from Taliban as well as other countries some kind of providing some stability and certainty in Afghanistan. And also Iran is, I think, one of the reasons why Iran is supportive of Taliban. They expect Taliban to be the Iranian ally in countering Islamic state in Khorasan, which is present on Afghan territory, which also considered by Tehran as a threat to its national security. And that's why I think the reason why Iran, we can see that Iran is not so vocal about some problems in providing rights and freedoms of especially this Shia minority of Afghanistan. Before, Iran was very supportive of this minority, but now we can see that they are not so vocal and they are not very criticizing a lot Taliban for some problems with providing their rights and freedoms. I think they're expecting, the talks are happening, but they're happening mainly behind the doors. They're not bringing these problems into this open discussion and to the media. So the next is China. I think China is also, especially if you remember this media discussions, which after Taliban takeover in last August, there was a lot of discussions that Russia and China will be the countries which will gain the most from this withdrawal of the West, and they will be the new kind of dominant powers in Afghanistan. I think, at least for now, it didn't happen. And I think China is still keeping this cautious position towards Afghanistan. They think that situation is still not very certain. There are many uncertainties in the country, and the power and the capability of Taliban is still limited. And I think that this alliance between China and Pakistan is crucial, and China is relying more on the opportunities of Pakistan in Afghanistan in delivering some of its priority interests, especially in countering Uyghur separatist movements in Afghanistan and diminishing possible drugs trafficking towards the territory of China. But also, I think in the long term, China is willing to see more stable, more predictable Afghanistan, which will respond to its interests and in further building this CPEC economic corridor, which is just near the which is in the neighborhood with Afghanistan, and also the Belt and Road Initiative, which is now not very much discussed in the official narrative of China, but still on the agenda, I think. And then the fact that Afghanistan, being kind of heart of Asia, can play a crucial role in further implementation of this project. So this, I think, the interest of China in the current situation in Afghanistan. So this is my brief kind of intervention on this topic, and let me also share some, summarize my points in Russian. Считаю, что вот те страны, которые я решил коротко
об интересах и приоритетах которых я решил поделиться коротко в своем выступлении. Россия, Китай, Иран имеют некое объединяющее начало в своих подходах к текущей ситуации в Афганистане. Это их текущие проблематичные связи со странами Запада, США, в первую очередь, и с другими странами Запада, учитывая усиливающуюся напряженность в их отношениях, то, что Талибан смог добиться успеха в Афганистане в августе прошлого года, было воспринято как некая победа над таким коллективным Западом и возможность усиления собственных позиций и интересов в Афганистане с учетом вывода войск и вообще выхода западных сил из Афганистана. И учитывая, что долгое время они испытывали определенные опасения с учетом присутствия большого количества вооруженных сил США и других стран Запада в непосредственной близости от их территории, Иран и Китай являются непосредственно соседями Афганистана, но Россия считает, что через Центральную Азию тоже является таким сопредельным регионом для Афганистана. И с другой точки зрения мы можем отследить некоторую такую эволюцию подходов, например, России за последние 6 месяцев пребывания у власти талибов. Если вначале это было очень положительный отзыв и поддержка усилий Талибана, особенно которая выражалась в заявлениях господина Кабулова, спецпредставителя России по вопросам Афганистана, то в последние месяцы мы можем видеть, что уровень этой поддержки, во всяком случае, в выступлениях, в официальных заявлениях российских представителей, она в некоторой степени снизилась. Да? Это может быть связано с тем, что ожидания России от талибов на данный момент пока не полностью оправдываются. Талибы очень упрямо стоят на своих позициях, отказываются принимать отдельных лиц в состав правительства, возможно, которые лоббирует российская сторона, и также тот факт, что после этого встречи московского формата в России фактически другого существенного встреч между российскими представителями и Талибаном не происходило. И все-таки Талибан с учетом реалий и необходимости привлечения огромного количества донорской помощи все больше и больше взаимодействует со странами Запада, нежели с Россией и другими странами региона. Потому что есть понимание, что вряд ли кто-то, кроме западных стран, будет и вообще международных финансовых институтов, которые также в какой-то степени зависят от позиции западных стран. Другие страны готовы предоставлять многомиллиардную помощь развитию в ближайшие годы на ежегодной такой основе. Иран также заинтересован в сотрудничестве с талибами с учетом сохраняющей свои позиции в Афганистане группировки исламского государства в Хорасане, ожидая, что Талибан будет таким союзником в том, чтобы снизить возможности этой группы и предотвратить возможную угрозу для Ирана. Также я хотел отметить, что Иран также страна, которая принимает наибольшее количество афганских беженцев, также, возможно, полагает, что Талибан сможет как-то стабилизировать ситуацию и взять под контроль эти потоки беженцев. Китай, опять-таки, в прошлом году считалось, что Китай будет одним из ведущих стран после вывода стран Запада из Афганистана. Китай и Россия займут такие лидирующие позиции в Афганистане. Я не считаю, что пока это произошло. Считаю, что Китай все еще занимает такую свою последовательную, осторожную позицию в отношении Афганистана. Да, он оказывает гуманитарную помощь, выделяет определенную помощь развитию, но очень осторожно, сдержанно, с учетом все-таки нет определенной ясности, как дальше будет развиваться ситуация, насколько Талибан способен стабилизировать и в долгосрочном плане сохранять свою власть. И в этом плане я думаю, что Китай также
очень полагается на свой союз с Пакистаном, особенно в вопросах противостояния уйгурским сепаратистским группам и наркотрафику из Афганистана. Ну вот и в долгосрочной перспективе, конечно, Китай заинтересован в стабильности в Афганистане с учетом его больших геоэкономических проектов. Это экономический коридор в Пакистане и также проект вот этого пояса пути, который сейчас меньше обсуждается в медиа и экспертном сообществе, но тем не менее, по-моему, все еще сохраняет актуальность. И вот его реализация в евразийском континенте очень будет зависеть от ситуации с безопасностью в Афганистане, который находится на стыке этих проектов. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Umarov, for your presentation. Thank you very much indeed. We're very short of time, but we have time for at least one question for Dr. Levi-Sanchez before we move on to the closing remarks. Dr. Levi-Sanchez, if you could keep your answer very brief to the following question. How do you see the development of the situation in Nagorno-Badakhshan Autonomous Oblast? What should the international community focus on related to the situation in GBAO? To the first point, the development of the situation with the Tajik government having moved a number of troops there, both foreign and local troops, to the region, and increasing pressure on the local leaders and the arrest warrants issued regarding them, and the fact that the internet is still pretty much turned off. There's a little bit of 2G here and there, but not much, meaning that there's a veritable blackout from there. That does not bode well for the long-term or even short-term peaceful resolution between the local leaders and the locals and the government, particularly since the government is going after many of the local leaders, as well as leaders within the Pamiri diaspora in Moscow, in which they've extradited 2 into the country and 1 is not being seen. In my opinion, the way the international community should focus on these issues is through providing in any way a focus and helping in mediation between the local leaders, the civil society leaders, and the Tajik government to find a peaceful resolution, to shine a light on any human rights violations that go on there, to urge the opening of the internet so that these potential human rights violations can be seen if they occur during a military action, to work with the Tajik government and the local leaders to mediate before a military action happens and find a peaceful resolution, and to avoid further violation of human rights in the region. And also to support state and local cooperation in these areas of security, social welfare, and the economy as part of these offerings of negotiation help between the government and the locals. Thank you very much. Thank you for those remarks. Before I pass on the word to Dr. Lemon, I'd like to take the opportunity to thank the 4 panelists on this panel for very, very interesting and enjoyable presentations. It's been an honor to chair this panel, so thank you very much. Over to you, Edward. Спасибо огромное, Tashakoli Ziod, Katarahmat, and thank you to our 8 wonderful panelists across these 2 panels. Thank you to the co-organizers, and thank you to those of you in the audience. I think there's still a lot to discuss, and so I'm hoping we'll have the opportunity to organize similar events in the future, spotlighting important issues such as what is happening in the Pamir, evolving relations between the Taliban and the Central Asian governments, the militant threat from northern Afghanistan,
how that's manifesting itself in Central Asia. So I think we've had a great discussion today, and hopefully we'll have opportunities to continue it in the future. So keep following our different organizations on social media, subscribe to our mailing lists, and we can keep you updated on those plans. But thank you all for joining today, and wish everyone a pleasant afternoon or evening. Огромное спасибо с моей стороны и со стороны Артемия. Берегите себя, всего хорошего. И рахмати калом барои иштирокатон, дӯстон ва ҳамкорони азиз. шуморо хеле шод ҳастам ки дидам ва барои иштирокатон. Хеле миннатдорем. Якҷоя бо Эдвард, Маркус ва Артеми мо миннатдории худро баён мекунем. ҳама сизларга катта раҳмат иштирокариз учун. Биза хеле ҳам шод сизлар учун. Яхши қолингlar то барча янаги алоқалар учун. Хо'p, rahmat. Thank you, everyone. Yeah.